So the nation diagnoses are acute pain over the pelvic region related to invasion and tissue destruction as evidenced by pain scale reading, impaired skin integrity related to inflammation of the cells as evidenced by the swelling of the leg, activity intolerance related to the swelling of the leg as evidenced by the decreased activity, imbalanced nutritional status less than body requirement related to loss of appetite as evidenced by decreased food intake. So the final condition is, now she is undergoing brachytherapy at Kottayam Medical College Hospital. She is tolerating the treatment moderately well with complaints of occasional burning micturition which are recognized as the side effects of therapy. The patient is improved her condition slightly at the first day of her admission. Her stay in the hospital was eventful. Thank you. I would like to thank you, Needu. It was a great presentation. I would like to invite the next presenter, Ms. Ansu Yohanan, to present her presentation. Good morning all, respected dignitaries, faculties and all my dear friends. I am very much privileged to be as a part of this International Palliative Care Conference. Among many cancers, I am going to deal with hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma is otherwise known as liver cancer. It is a primary malignant tumor of the liver. It can be broadly classified as primary liver cancer and secondary liver cancer. And primary liver cancer is the type of cancer occurs in the liver itself, whereas the secondary liver cancer is a type of cancer that occurs in other organs like pancreas, colon, and then spread to liver. Hepatocellular carcinoma mostly occurs in males rather than females, and it is the primary malignant tumor of the liver, and it accounts of about 70 to 80% of total population. And as a part of my clinical posting, I got posted to Pain and Palliative, and I got the patient, Mr. X, 64 years old male, admitted with the chief complaints of abdominal pain, abdominal distension, ascites and constipation since 4 days, and he is conscious, oriented and ambulatory, and he consulted the oncology department and thereby performed special investigations like CT abdomen and liver biopsy and diagnosed his condition as hepatocellular carcinoma. By interpreting the blood investigation, his HB level is 10 gram percentage, which was decreased, and his total count is 10,100, which is increased. And interpreting the special investigations like CT abdomen, he has a massive lesion with capsular appearance, and the liver biopsy, malignant hepatocytes are arranged in pseudo-acinar patterns. The patient treatment modalities were, he admitted here for the symptom management. The patient had done the chemotherapy with the 5 cycles of cisplatin. Now he stopped it,
and he was given with the treatment tramadol and morphine as an opioid analgesic to relieve the pain, syrup lactulose to relieve the constipation, tabudilib, which is a choleretic hepatoprotective agent, and he was given with rifagat antibiotic and proton pump inhibitor Pantop. The progress of the disease condition. The nursing diagnosis of the patient are as follows. Acute pain on the right side of the abdomen related to hepatocellular carcinoma as evidenced by verbalization. Impaired bowel pattern, constipation related to reduced fiber intake as evidenced by abdominal distension. Fluid volume excess, ascites related to impaired liver function as evidenced by abdominal distension. Disturbed sleeping pattern related to abdominal pain as evidenced by tired appearance. And the final condition of my patient is, the patient symptoms were subsided by the following treatment, and the patient was given with the medications, and his stay in the hospital was eventful. So far I dealt with hepatocellular carcinoma, which is a primary malignant tumor of the liver, and this case underscores the importance of oncology with palliative care. Thank you. Thank you, Ansu, for the fabulous presentation. Now, I would like to welcome Mr. Ashwin Nelson Verghese for the presentation. Good morning to everyone present here, respected dignitaries and the faculty members, principal and director. I'm here to present my oncology case study on carcinoma of retromolar trigone. As you hear this name, you might be thinking, what is this main condition? But it's a simple oral cancer. You might be wondering what this retromolar trigone actually means. It's nothing but just the retromolar area of our oral area. It's including the behind portion of the molar region, and that is what is called as the retromolar area. As you can see here, it's the last molar, the behind portion of our last molar. That's called as the retromolar region. And if I go with the patient details about mine, it's the patient was a 67-year-old male. He was a known case of type 2 diabetes mellitus, and he came here with the complaints of constipation, difficulty in chewing, and the patient also had complaints of generalized tiredness and also had constipation. Later, if we look at the case timeline of the patient, it was mainly the cancer was diagnosed in 2022 as a retromolar trigone, and then he was started the cases of initial stages of chemotherapy was then started with cisplatin 5-FU. 5 cycles were being completed, and after that, then there was a regular follow-up and monitoring that was been happening. And in 2025, the patient complained as we got to know that the disease is progressing. We eventually figured out the cancer is metastasizing, and it is giving more symptoms like generalized tiredness, constipation, and all these conditions is happening to the patient. So eventually, the cancer is progressing and it is metastasizing. Speaking about the personal history of the patient, the diet was being suggested as a soft diet for the patient as he cannot chew much, and the sleep pattern of the patient was very much irregular due to the hospitalization, all these kind of conditions. The exercise was very much limited, and the patient is having no allergies, and there's no habits of smoking or alcohol. The patient is having irregular bowel pattern. As I mentioned, he was having constipation. Next is the diagnostic findings. As I mentioned, the biopsy, the initial diagnosis in 2022 was finding out of squamous cell carcinoma, and after doing biopsy again, it was confirmed that it was squamous cell carcinoma,
And then later, it was in CT scan, it was found out that there is possible lymphadenopathy and infiltration of masticular space. Masticular space is basically the blood vessels in the tongue that is being included that help us to chew food and for oral digestion and all these kind of things. And that's what happened here. And the MRI showed the involvement of pterygoid muscles and encasement of nearby vessels. So basically, it is getting more difficult to treat it with radiation or chemotherapy. The condition is getting more difficult because it is metastasizing and the disease is progressing more in a severe way. Next, we come up with a nursing diagnosis. The patient was complaining about acute pain that is related to the tumor invasion, and that is in the retromolar area. It is due to, as evidenced by facial grimacing. Then the next is imbalanced nutrition, less than body requirement, due to discomfort about chewing. Then there was fatigue. I told that there was generalized tiredness. It was related to chronic disease, that is our retromolar trigone carcinoma, evidenced by verbal reports and decreased activity tolerance. The next is disturbed body image. If you look at the patient was having ulcerated face and it was disturbing his body image. So disturbed body image related to carcinoma diagnosis and altered oral structures and speech. The next was anxiety. The patient was, of course, having anxiety related to the disease condition. And the last is risk for infection. There are also chances for infection for the patient. And for the comprehensive care that I gave to the patient, it includes mainly pain management. The patient was complaining about the pain, so analgesics will be administered. And since to prevent the oral infections, oral rinse was being given to the patient. The next included psychological support, that is providing relaxation techniques, and the next included nutritional support. I'll come up to the 24 hours dietary recall of the patient. The patient was having low protein levels and low fat level in the body, so nutritional supplements were also being provided. I told you that soft diet was being provided to the patient. And the last is infection control and education, because infection control, the patient is having oral cancer, the ulcer is also there, so there are chances for infection control. So aseptic procedure should be maintained whenever the oral care is being given. As I told, the 24 hours dietary requirement of the patient, when the patient was eating, he was requiring 2,000 calories per day. But unfortunately, he is able to get only 1,750, that is a deficit. The next one is 45 to 60 grams of protein is being required. But the patient is only having 30 grams of protein. The next is 45 to 50 gram of fat, but that is also reduced. 42 grams of fat is being given. So the nutritional plan is also mentioned there. Incorporate proteins and supplements, and along with that, introduce calorie-dense food. Continue small and frequent foods. The patient cannot eat a large portion of food in a single time, so give it in a small and frequent way. The last is outcome and discharge planning. I gave the patient a 5 days of comprehensive nursing plan, and along with that, the discharge advice given by the doctor was continue analgesics and antiseptic oral rinses, adherence to soft high-calorie diet with supplements, avoidance to tobacco, alcohol. The patient is not having any kind of habits like tobacco, so there's no need for that. Then ongoing family counseling and psychological support is there. Now the patient is having, the focus is maintained on controlling the symptoms of the patient, as we can't completely save the patient from this disease. The focus is only on giving the maximum comfort to the patient till the patient is being, till the patient is there in the hospital, or till the patient is going to live in this life. So that's all about my topic. We discussed about the carcinoma of retromolar trigone. As I mentioned, retromolar trigone is the region behind the last molar, that is a square, a triangle kind of a region that's there in the oral cavity. Okay, thank you, that's all. Thank you, Ashwin. That was a brilliant presentation. Next, I would like to invite the next presenter, Alina NJ. Good morning all. I am Alina NJ and here to present my oncology care presentation on breast cancer.
breast cancer is the most commonly found cancer among women worldwide. And breast cancer, carcinoma of the breast, is a malignant tumor originating from the epithelial cells of the breast tissue, most commonly from the ducts, that is the ductal carcinoma, or lobules, that is the lobular carcinoma. It is characterized by uncontrolled growth of abnormal cells that invade surrounding tissues and metastasize to other parts of the body. And during my clinical posting, I found a patient who is 84 years old, known case of hypertension and dyslipidemia, and carcinoma of left breast since 1 year, with swelling over left breast, pain and discharge from the left nipple, and she is also having metastasis to the left axillary lymph nodes, and now undergone the modified radical mastectomy, that is MRM surgery. Coming to the biographic data of the patient is 84 years old, female, and also said that is diagnosed as carcinoma of the left breast, stage 2, with metastasis to the left axillary lymph nodes. Then she is admitted now on July 2025 for surgery, that is modified radical mastectomy. Coming to the personal history of the patient is, the diet is adequate and soft diet because the patient is on NG2 feeding. And coming to the sleep pattern, the patient is having a regular sleep pattern of 6 to 8 hours a day. Then the elimination, the bladder pattern and bowel patterns are normal, but the patient is on Foley's catheter. Then coming to the family history of the patient family members do not have any kind of communicable or hereditary diseases such as cancer. And the treatment history, in 2024, the patient presented with left breast swelling on physical examination or self-breast examination, and presented to our Pushpagiri Medical College Hospital. And then physical examination done by the doctor and also USG taken. USG breast shows spiculated hypoechoic mass 1.7 into 1.3 centimeter in 2 to 3 o'clock position on the left breast, and it is diagnosed as left breast carcinoma. And further management, that is a tablet Fembro. Tablet Fembro is also known as letrozole. It is not a chemotherapy, it is under the hormonal therapy. It is an aromatase inhibitor which inhibits the estrogen secretion, and then it inhibits the growth of the tumor, or slows the growth of the tumor, and thereby it is given for the patient. Tablet Fembro 2.25 mg twice a week. Then currently the patient is come with chief complaints of breast swelling along with pain and discharge from the left nipple, and now undergone modified radical mastectomy, MRM surgery. Disease progression, that is after this mastectomy, the patient is now under a condition of sepsis. That is, the patient shows redness on her breast and the surgical site along with severe pain. And now the complications such as lymphedema is present on left arm. Then coming to the nutritional status, the patient is having on the 24-hour recall, I found that she is having carbohydrate 462.6 gram, which is a low intake, and protein, that is 13.85 gram. Then fat is 9.9 gram, and energy level is also low, that is 620 kilocalorie. And the intake and output is balanced with approximately 1000 milligram. Then coming to the nursing diagnosis, first one is acute pain over left chest, shoulder and arm, related to surgical procedure as evidenced by pain scale reading, that is 6/10 moderate pain. Then the second one is risk for prolonged infection related to surgical incision. Then third one is disturbed body image, that is one breast is removed and also she is very obese. So disturbed body image related to change in body appearance as evidenced by absence of left breast. Then the fourth one is impaired physical mobility related to limited range of motion after surgery as evidenced by confined bed. Nursing interventions, I did all these interventions, that is comfort position and devices, provided semi-Fowler's position and all the comfort devices for her pain, and also
analgesics. She is under analgesics now. Then changed position every 2 hourly to reduce or to prevent bed sores. Then educate about the arm exercises and try to do the arm exercises. Then about the lymphedema care. Provided a diet plan for the patient. She is under a such crisis, that is, she is now a cancer. The tumor is gone, but she is in a condition of sepsis. So I gave psychological support and maintained interpersonal relationship with the patient. Then hygiene, rest, and health education. Then now, the final condition of the patient. The patient is now on antibiotics, proton pump inhibitors, lipid lowering agents, analgesics, and antiplatelets. Patient shows signs of sepsis, redness and pain on the surgical site. Drain is also present. Then dressings present. Lymphedema dressings also present. And lymphedema present on her left arm. Discharge is not planned for the patient. Then coming to the health education, I educate her about the post-mastectomy exercises, the lymphedema exercises, then about the infection prevention and control. Then coming to the post-mastectomy exercises, there are mainly 2 phases for post-mastectomy exercises, that is before the drain removal and after the drain removal. Before the drain removal, there are mainly 3 types of exercises. The first one is hand squeezing, that is take a ball and squeeze a ball on the affected side. Her side is left, so on the left side. And the second one is hand exercises. It is also known as shoulder flexion. That is, tell the patient to lay in a supine position and raise both hands, then to hold a stick. Then try to advise her to try to raise a hand to the head end. Then the third one is shoulder shrugs and rolls. That is, the patient have to be in a straight position, sit or stand straightly. Then what to do? Try to shrug the shoulders forward and backward and upwards and downwards. Okay, this is the shoulder shrugs and rolls. Then coming to the next phase, that is a that is after the drain removal. There are mainly 2 exercises, that is a wall climbing, that is also known as finger work. That is face a wall and the affected arm. Take the affected fingers of the affected arm and try to climb with the fingers. Then the second one is pendulum exercise. It is also known as forward and backward exercise of the arm. And the pendulum exercise, the patient have to be in a lean position and the hand is like a pendulum of a clock and it has to move forward and backward. Each step, that is each exercise have to be done 10 times. And these are about the post-mastectomy exercise. Let me conclude my presentation. That is, I discussed about breast cancer. It is most commonly found cancer in women worldwide, and we discussed about the definition of the breast cancer and about the condition of the breast cancer on my patient, and about sepsis on the patient, and thank you. Thank you, Alina NJ. That was an amazing presentation. Now, I would like to welcome Ms. Aksa Saji for the case presentation. Now we are pausing the case presentation. Our first session for the day is Speaking with Hearts. To enlighten us with the words, I would like to invite Lieutenant Mrs. Alistella Virginia. Let's welcome Madam with a great round of applause. Good morning.
എനിക്ക് ശബ്ദമില്ല. Okay. So, my topic is speaking with heart. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഹാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? So, before going, we are going to have a video over here. Just have a look and see. Speaking with heart, ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? What did you understand about it? Okay? Just read this one. Crying and trying have only one letter difference in spelling, but a lot in meaning, right? Crying collapses our confidence and trying builds our confidence. So always keep on trying. Understood? See, just one alphabet change is there, but it gives a lot of meaning in our life. Okay, so we'll go to the presentation. So, when you saw that video, what did you feel about it? Sunita, say. എന്താണ് നീതിക്ക് തോന്നിയത് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവരൊക്കെ തിന്നു അല്ലേ? സോ റാബിറ്റ് എന്താ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ദ റാബിറ്റ് ഹാസ് സ്പോക്കൺ ഫ്രം ദ heart, right? So communication is something like this only. Speaking with heart means, I told you, if yesterday I was talking about attitude, today I will be showing you that. If you don't have an attitude, okay, attitude comes from heart. Okay, so if you don't have an attitude, you are not going to talk to the patient properly. Why we say you have to speak from the heart or with the heart is, that is where I will understand the patient well. See, I cannot take the patient's place, but I need to, as well, last you saw one empathy, this one, video, right? Which says, see what the patient sees, hear what the patient hears, and feel what they feel. Okay, so for these things, we need our heart. Okay, you know, heart is a thing which when we want to love others, we need a heart, right? Otherwise we cannot love others. Okay, so communication. Do you think in these photos that these people are communicating? Are they communicating? Yes.
How many have pets in your home? Pets. Wow. All doggies? Okay. Anyone is having any different thing? Cat or parrot or something? Huh? No. So I have one of my friend. I had been to their home now after a long period. Since past 35 years, they are having one parrot at home and its name is Sweetie. Okay. So if you say, hi Sweetie, kaise ho? Sweetie will tell you back, call me Sweetie, Sweetie. Sweetie love you bolo karke. Samsarikunnathana. You know. You call any time Sweetie, she will give back saying that, Sweetie, I love you bolo. Sweetie, I love you bolo. And when you say bye, it will show bye, 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 bye. 3-4 times. Okay. So everybody communicates with heart. This morning I was saying, we have a husky at home. He's a Siberian dog. Okay. So when even my son, anyone, son-in-law or my daughter, anyone, they are staying in the 3rd floor. Okay. I don't know how he knows. By the time they come to the ground, he is there on the door. He knows that they are coming. Okay, sometimes I think also, 3rd floor we are, he is there, just leave, that also not ground floor, they are in the basement, B2 basement. How they know? It's all because of that heart. Okay, so it's not only the people, human beings, even animals, birds, they too speak to us. And it's all from the heart. Okay. Thank you. So, invariably the act of communication, when we say, is an important part of the therapy and usually requires greater thought and planning than a drug treatment. Before talking to someone, we need to plan also how we are going to talk to them. What will be our agenda? That is very important. And if you see, unfortunately, it is always a subtherapeutic doses only we are giving. We don't complete our communication with the patient or the family also. Even I tell you, in between you also, many times we don't complete the communication. And there are a lot of, defects in that. Otherwise, why it happens, that we will come. So, nowadays, just think, any person entering into your house, they have all these problems. First and foremost, what is that? Anxiety. Okay. When I enter a hospital, when I am not well, I started getting anxious. Why? Now what they are going to do? What investigation? Why this happens? What will be the result? Okay. That fear grips me. That if suppose they say, I am having kidney failure, otherwise I am having my heart failure, something like that. That fear will be there. And the next one is stress. So, I should say previously there was not much problem. Nowadays because of our mobile, so much of problem is there. Everyone, something they see, immediately they will Google it. And they will come and ask, I have seen this so-and-so diagnosis, kandu, adu ingeneyakkeyanu parayunnathu. We don't have an answer for that. Because don't think Google always gives you the right things. Okay. Many things are very wrong also sometimes Google gives. Okay. Recently you must have known, a person was navigating with the Google, he went and had fallen in the water. Okay. We had come to Kottayam to go to the railway station, Kottayam railway station. Okay. We went, suddenly we can see only the wall is there. Google told us, you have reached the destination, it seemed. We thought, my God, which is the destination? Railway station is not seen, but we have reached the destination. So immediately thankful, my son-in-law, he called his papa and he asked, Papa, we are in, हम लोग तो बिल्कुल एक दीवार के पीछे खड़े हैं.
what to do. And you know what it is? Behind that is the track, not railway platform, that's the track. We had to take back and we had to go back. Okay. So a patient who is coming to with the family, they have a lot of anxiety when they enter the hospital. Fear starts gripping each day. Even if you say there are some changes in the blood report, the fear starts gripping to know what is happening with me. Okay. And the last is that stress. Why what happens with the stress is, when I come to know that I have gone through this, I have seen others people suffering, and I too have the same thing. Maybe I am also suffering from that same problem. So, due to a lot of these problems, stress can be due to financial problem, due to the family problem, can also stress be there. And so, what we can do is smile. There are 5 ways of greeting we say. One is a smile. A smile goes a long way. It makes the customer feel welcomed and that you are there for them. Need not laugh, but keep a smile on your face. We say in army, not a constipated face. You know what is constipation? Grumpy face. Okay. See, to smile, there are hardly any muscles. Means muscles are there very less. But to keep our face grumpy, no? I think more than 40 some muscles are there, it seems. Okay. So, a smile takes away a person's stress. Have a smile on your face. Open body language. Greet them. Okay. So if you stand like this, that's not a good posture. Okay. When you stand, keep it open so that we say to them, you're welcome. And of course, make an eye contact and listen. Eye contact is very important. And listening. God has given us 2 big ears to listen. We forget that and we think we have 2 big mouths and only 1 ear. So listening is very important. So how do you say hello to a patient? A better approach is to consciously smile, make eye contact with patient, and when it feels right, say hello or nod your head up. What I do is, see, we all have a starting trouble, right? നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഓഫീസിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പോയ ഉടനെ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലേ? Same it happens with the patients also. Okay. So what I developed was, any patient coming to me, I just see the timing and I ask them, okay, ചായ കുടിച്ചിട്ടാണോ വന്നത്? ആരാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? And at times even I say to the family member, patient ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർക്കും കൂടി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. Why? Doctor will be coming little late. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവർ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? So we will get their prescription, we'll keep it and we'll ask them to go. See, that itself is going to make a relationship. We are developing a rapport with the patient and the family. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ലേ? ട്രെയിൻ ബസ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എത്ര നേരം ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് യു, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞോണ്ടുകയെന്നറിയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട്. ഐ കാൺട്ട്. ഞാനൊക്കെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, 3-4 days ഒക്കെ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നതാണ്. ഐ പ്രിഫർ ട്രെയിൻ ദാൻ എ ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഐ വിൽ ഹാവ് മൈ ഓൺ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. I have some this one music system I'm having, small one. I'll keep that. And the best thing is, I do talk to others. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് സ്മൈലാണ് പോവുക അല്ലേ? വൺസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്, വി ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ സ്മൈൽ. ദെൻ വി മേ ആസ്ക് എവിടേക്കാണ് പോണേ? സോ അവർ പറയും, നമ്മൾ പറയും. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 3-4 days ട്രെയിൻ യാത്ര അങ്ങനെ പോയി പോവും. Got a lot of things, then we will start talking to them and they will also start talking to
us. Okay. So starting trouble we will have, but try to talk to the person so that they can open up. Why, you know, if you start talking to patient, make a rapport, they will start opening up and tell what is their problems to you. So that is speaking from our heart. Okay. And so effective communication in palliative care is a powerful therapeutic tool which when used appropriately can lead to include a sense of empowerment in patients, encourage them to make good decisions, and make them feel to be a part of the care planning. So when our patient comes in palliative care, we see that the patient is there with the family in our family meeting. If the patient is okay, patient can be the part of that meeting where we can take the decision. We cannot keep the patient away from the decision making because we say we have ethics. 4 cardinal principles of ethics is autonomy, beneficence, non-malfeasance, and justice. That is very important. What should be done to me? I need to take a decision, right? So we usually have the patients also in our family decision. So if it has to happen, you need to know, have a good, effective communication. Okay, and of course, even studies have found that a patient living with life-threatening illness often experience emotional distress, require informational support to improve their psychosocial adjustment and also to cope up with their physical concerns. If you properly communicate with them, include them, they will try to take a decision. But the main thing is, you remember yesterday we were talking about the domains, right? Physical, psychological, social, and spiritual. So all that domains we have to cover. If we cover that domains only, the patient will be talking to you. So that is very important in effective communication. Studies have proven that any patient, any person going through a process of disease process, if you explain to them, there is a way to explain, that is something else, okay? If you explain them to properly, they will try to adjust. ഒരു കാലില്ലാത്ത ആൾ മറ്റേ കാലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാറില്ല. അല്ലാണ്ട് കാല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ കാണാറില്ല ട്രെയിനിൽ കൈയില്ലാത്തവർ, കാലില്ലാത്തവർ, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നടക്കുന്നവർ അല്ലേ? So the past 3 days, I got a big cut over here. Okay. ഞാൻ ഇന്നവരെ ഈ കയ്യിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല. I can use a spoon also. And everyone was asking me. I said, no, let me try because I've seen patients. I saw a person who was not having this hand, right? And he was doing everything with his left hand. And since past 5 days, I'm eating with my left hand. And I should say, I'm very good with left hand than my right hand. Very nicely I'm eating. Even Miss Lovely was telling, Stella, right left. I was trying to practice it, putting myself into a patient's this one to see how it is. Okay, so in planning, we need the patient and the family. So let us come to something. So communication can help provide much needed safety and comfort, open, honest, and accurate information we have to give. Don't tell lies to the patient. Because if you lie to the patient, patient will come to know about the diagnosis. That time the patient will tell you have lied to me. Dr. Cherianko, she used to say, he and his HOD, RCC, Trivandrum, sir, eppalum kodukkunna oru quote aanu idu. Sir and sir HODyum, they were corridor ingane nadakkumbam oru patient oru stree munnil വയസ്സായ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചത്രേ, എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന്. നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ പോലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന്. അപ്പം
ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത്ര ഓർമ്മയില്ല എന്ന്. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് സെഡ്? ദ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞത്ര, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങൾ 3 മാസമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്, 6 മാസമായി എന്ന്. See, we cannot give time to anyone. I have seen patients gasping for 2-3 weeks. Just gasp ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പോവും എന്നും പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. We cannot give time to anyone. We cannot give the date and time to anyone for that matter. When it has to go, it will go. We have to be very careful in that. Okay, so open, honest, accurate information is very, I can tell them, see, his condition is worsening. But rest of the thing, I don't know when it will happen. And the communication behaviors of nurses can assist these patients to resolve their problems and integrate the illness into their daily lives by offering additional information that addresses their concerns. Patients have a lot of concerns. So if you do a very good communication, they can put themselves into that disease process. So communication, how we communicate? നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ വേസ് വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്? ഓർക്ക പറ. ഐ കോണ്ടാക്ട്, അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ദ ടേം non-verbal and verbal. Good. Non-verbal and verbal communication. Yeah, that are the 2 types of communication. Okay. Which we use more? Verbal. Why? Understanding, language, where എന്തെങ്കിലും? And if I say verbal is wrong and non-verbal, without you realizing, what is written there? More than 70% of communication takes place through non-verbal means. It's not verbal. We don't realize when we talk, our body language goes to the patient first. For that matter, not only the patient, even at our home, normal communication also, our body language is the first thing to go. More than our words, what we speak, non-verbal cues goes to the opposite person. So now don't forget. That's very important. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറേ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. But that's not. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലവരോട് വഴി ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഓട്ടോയിൽ കയറി ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ല, പറയും നേരെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റിൽ പോയാൽ മതിയെന്ന്. നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത വഴിക്ക് എന്താ പറയുക? റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെന്താ ലെഫ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് യൂഷ്വലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. വൈ? അയാൾ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അയാളുടെ ജസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഹിസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഈവൻ വെൻ യു ഗോ ടു ആൻ ഓഫീസ് ഓർ വെൻ യു സിമ്പിൾ ഐ തിങ്ക്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസേൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, സം പിക്നിക് ഓർ സംതിങ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതായത് പപ്പേൻ്റെ മൂഡ് നോക്കൂ അല്ലേ? ചില സമയം എന്താ പറയുക, അമ്മ പറയും പോയി ചോദിക്കും, നമ്മൾ പറയും മൂഡ് ശരിയല്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം, എന്നാ പപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മൂഡ് ശരിയല്ല എന്ന്. ഇല്ലല്ലോ. ബട്ട് വി നോ ദം. ഓക്കെ, സെയിം തിങ് ഈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് ഓൾസോ. വി മേ ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യാ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. നമ്മുടെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫൈൻ. They catch it from there. So remember this one thing. And the second thing is,
whether it is simple or complex. Is communication simple or complex? What is it? Simple. Any other, this one, is it simple or complex? Huh? Come on. Complex. Simple. Okay, simple here. This side, എല്ലാവരും simple ആണോ complex ആണോ? See, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. If you want to learn, തെറ്റാണെങ്കിലും അത് പറയുക. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ തെറ്റായ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഈവൻ ഇൻ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ മൈ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് wherever I have given, if I don't know, I tell them clearly I don't know about it. തെറ്റായിട്ട് പറയുന്ന വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ഡു ഇൻ്റർവ്യൂ ടു സമ്മൺ, യൂഷ്വലി ഞാൻ പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കാത്തഡറൈസേഷനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഫീമെയിൽ, നിങ്ങൾ മെയിലേക്ക് ചാടിയാൽ ആ ഇരിക്കുന്ന എക്സാമിനർ എന്താക്കും? അതിൽ കയറി പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസറേ ഉണ്ടാവില്ല. ബി വെരി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഗോ ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർ എൻ എക്സാം. വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു യു, ആൻസർ ടു ഓൺലി ടു ദാറ്റ്. വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങി, ഗോൺ. സെയിം തിങ്, ലേൺ. You can give a wrong answer if you don't know, but you will learn from that, because opposite ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും. So our communication is always complex. It is not simple. It is 100% always complex. Why, you know? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. I don't know what is going in your mind about me. And same thing for you also, right? അല്ലേ? നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്താണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയില്ല. So it is a complex thing. Whether you have grown with your parents, whether you are married, anything. Never ever in a life we will come to know what is happening in a person's mind. What are their thoughts? So we have to be careful. And who is our mirror? ആരാണ് നമ്മുടെ മുഖം? നമ്മുടെ കണ്ണാടി. ആരാ നമ്മുടെ കണ്ണാടി? ഫേസ്. ആരുടെ ഫേസ്? അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ആവുക? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ഫേസ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടി ആരാ ഇന്ന്? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണാടി ആരാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഐ ആം യുവർ മിറർ ആൻഡ് യു ആർ മൈ മിറർ. Until unless you go and see yourself in the mirror only, you are seeing. Otherwise, when a patient is sitting in front of you, the patient is your mirror, and for the patient, you are the mirror. Okay? So that is why you have to be very careful with your expressions. So, these things are very important. When you are talking to someone, okay, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ലിസൺ ടു മീ ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് മീ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. സെയിം തിങ് ഈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾസോ. പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ, ദർ ഷുഡ് ബി എ ക്ലാരിറ്റി വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു സമ്മൺ, റൈറ്റ്? So I should know what I am talking. Okay. When we think about it, why don't the patients think like that? Patient ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ patient always thinks is that you speak to me properly, clearly, give me the information. They don't want anything to be hidden. Okay. So for both the patient and the family, it comes like that. So what are the difficulties in effective communication from professional point of view? You see this one? Upsetting the patient and handling reaction. Every time we feel, why should I tell everything? Because I can upset the patient, so better not to tell anything. Second thing is, we don't know how to handle the reaction. Patient is losing his temper or starts crying, we don't know what to do.
The second thing is being blamed. Family may come and ask you, നിങ്ങളോട് ആരാ പറയാൻ പറഞ്ഞ അത് അറിഞ്ഞ മുതൽ അയാൾ ഇരുന്ന് കരയാണെന്ന്. Okay, so again as a professional we will think better not to tell. Knowledge and the skill, and the second one, how to say I do not know. Now what is the knowledge and skill? So if you people ask me about, because I told you I have 42 years of experience. Okay, if you ask me about a syringe pump, if you ask me about a BiPAP or CPAP, absolutely I don't know anything about that. Because in my time, that was not there. Yeah, I can learn it, right? Yeah, I can learn it. So remember one thing, we don't have all the knowledge. And that is why a cardiologist, when he's having an ENT problem, he goes to an ENT surgeon. You are a doctor, you can treat. But why they go? Because he's specialized in that. Okay, so respect is very important in our health system. Any person, a plumber knows his job, an electrician knows his job, because I don't know that job. So we need to respect everyone. Knowledge and the skill. For everything we don't have the knowledge and skill. And remember, if you don't know something, say, I do not know. ഇത് പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ വന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവും കേട്ടോ. 1+point for you people is നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യില്ല, ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, എവറിത്തിങ്. Nowadays we get a normal range also, അല്ലേ? So if someone asks, you can just look and you say, normal ആണോ അല്ലയോ ഉള്ളത്. ചിലത് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. Okay, but in colleges, that is a government sector, you don't have a normal range. You need to know about it. Okay, so suppose you have gone home, now you have completed your 4th semester, someone, neighbor or your relative is coming and asking for something, giving you. Now if you say I do not know, they will go little that side, they say 3 വർഷമായിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാം അറിയില്ല എന്ന്. Okay, see, there is nothing in that. One of our sir, he told, Pantop, omeprazole, pantoprazole, kore perugalundalla adu. So the patient came and asked, he is the HOD of that hospital. So he came and asked, idendanonu paranju thero doctor ennu. So he is a very old fellow. He just looked at this and he said, ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കും, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഉള്ളിൽ പോയി പുതിയ PGs ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സാർ ഇത് വന്നിട്ട് പാൻടോപ്പ് തന്നെയാണ് സാധനം, കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഉടനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എഴുതിയ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്, 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ചിരിച്ചു അത്ര. അപ്പം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നോട് അറിയില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഉള്ളിൽ പോയി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് എന്നോട് തിരിച്ച് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. So remember, if you don't know, it's better say I don't know. Okay. Too busy and focus on physical issues. I agree. Government colleges are very busy. 1 or 2 doctors, 200 patients. We'll be busy. But we can spend some time with some patients. And we more focus on physical issues because we don't know how to handle the other issues. And of course, cannot make it better in language and dialect. Language and dialect is very important, especially this generation. Many people come from many states. Language has become a problem. In Kerala itself, starting from Trivandrum to Kasaragod, dialect also is different. ആരെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? താങ്ക്ഫുള്ളി ആരും ഇല്ല. കാസർഗോഡ്, if you go, you had it. Blah, 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 blah. You won't understand anything. Okay. ഞങ്ങൾ ഒരു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, who has gone to Trivandrum. വോളണ്ടിയർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ അവർ വേഗം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം സെർവ് ചെയ്ത ആൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പി കളക്കിയ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോടുകാരാട്ടോ പോയത്, ഇവർ പെട്ടെന്ന് കൈ മാറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം
ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താടാ, ആരും കുടിക്കുന്നില്ല, ഇതെന്താണെന്ന്. പിന്നീടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ യു സീ ദ ഡയലക്റ്റ്. തൃശ്ശൂർക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും? ഷവി ആൻഡ് ഉണ്ടോ തൃശ്ശൂർക്കാർ ഇവിടെ? കിടാവ്. ഐ ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ വെൻറ്റ് കിടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കിയത് എന്താ കിടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പിന്നിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ കിടാവ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്ന്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദർ വിച്ച് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. സോ ഡയലക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ I don't know whether you will be able to see this one, but എന്താ എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന് അറിയാം? It is just a mild hyperinsulinism due to islet cell hyperplasia with a touch of hepatic insufficiency and glycogen depletion. Other words, watch your diet. This is what happens. So, time and privacy is very important. Everyone needs a privacy when you talk to someone. Time is very important. So in palliative care, usually what we say, if you have time, tell them. Otherwise you say, I can spend 10 minutes with you. I have some other thing. If you can wait, you can wait. Otherwise I will ask someone to talk to you. Okay? Other than physical to tell or not. Other than physical, you can talk to me. There is no problem. Usually patients think whether I can talk or not. Why, you know? I'll give two examples. Patient had come early morning, 7. By 7:10 I am in the hospital always. I opened the door. ഞാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നോടണം ഒരാൾ പിന്നുകൂടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിറുപ്പിറുക്കാന്ന് പറയില്ല, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, റെസ്ലെസ്സാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം നടന്നോട്ടെ എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നു. സോ ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. സോ ഹി സെഡ് ഐ ആം നോട്ട് മാഡ്, എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ആരാ പറഞ്ഞതിപ്പോൾ? അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ക്യാൻ വി ടോക്ക്. സോ ഹി സാഡ്. Then I started talking. I പേര് ചോദിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. So what happened? Clear. He is a retropositive patient. വൈഫിനും കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. He made a beautiful house. Almost he's telling lakhs of rupees to make a house. Auto driver ആണ്. So wife എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു. So that evening wife what she did? She took all her luggage. She left. She said I'm not going to live with you. She left. So this fellow, he felt very bad about it. We went, boost nicely, auto എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ ഇടിച്ചു. Actually what he said was he thought of dying. ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി. So being it was an accident, he was brought to this one, casualty. Okay, so in the casualty, because he was under the effect, alcohol effect, he told എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന, മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് നേരം ഇതായിക്കോട്ടെ. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പം ഹീസ് എ റെട്രോപോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ ഡോക്ടർ ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ദേ ഹാഡ് സെൻഡ് ഹിം ടു ദ സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേർ വി ഹാവ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പോയി. പേഷ്യൻ്റ് പോയപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തോടെ അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? സൈക്കാട്രിക് വാർഡ്, OPD. He lost his temper. He said, I am not psychiatric. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്. അവരെന്താക്കി മെല്ലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കടലാസൊന്നും എനിക്ക് തരാമോ? സോ ഈ ഗെയിം. സോ ഐ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ക്ലിയർലി ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് തണുത്തത്. സോ ആരുടെ അടുത്താണ് ഫോൾട്ട്? It's our fault. We didn't explain to him. So we have to be very careful. Patients can speak to us other than physical. Don't think that patient cannot talk to us other than physical. Okay? Afraid of the truth. Suppose I feel there is a lump over here, I'll get scared, right? So suppose ഞാൻ ഇത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാ നമുക്കൊരു ബയോപ്സി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടക്കിക്കാടി ഉണ്ടാവും. Afraid of the treatment being denied. This happens to many places when COVID time, and especially when the first time when HIV was a big problem in India. People were not given treatment in some hospitals. Even COVID also it happened. So
They think if I say I am retropositive, maybe you won't give me treatment. Losing control over emotion and unfamiliar surroundings. If I start talking to you more about my psychological problems, maybe I'll become emotional, I'll start crying. So what I do, I'll try not to talk to you on that part. And unfamiliar surroundings. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും, പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ തന്നെ പറയും ഫാർമസിയിൽ പോകാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ, നമ്മൾ പോയി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഏത് സൈഡാണ്. Now it is okay in all the medical colleges because at least there are signboards. When I started my work, no signboards. പോകുന്ന ആരെങ്കിലും വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കി യൂണിഫോമിന് ഹലോ ഇതെവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. And of course the medical speech. What we talk to the patient. They don't know the terms. So communication is very important because relief of anxiety will reduce your physical problems. It can be anything and they will adjust to the disease process. Mutual exchange of ideas that you know, proper guidance and better compliance. We gave medication to the patient and told him, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കേണ്ട മരുന്നാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ മെഡിസിൻ ബ്രൂഫനില്ലേ അതവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കഴിക്കാഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനല്ലേ. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കഞ്ഞ കുടിക്കണേന്ന്. We need to explain to them. So why better complaints? Most of the patients who are taking metoclopramide, regular and perino, whatever it is, okay, പലരോടും പറയാറില്ല 45 minutes before food you need to take it എന്ന്. അവരെന്താ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഛർദ്ദിക്കും, പിന്നെ എടുക്കും ടാബ്ലറ്റ്. തെറ്റ് അവരുടെ അല്ല, തെറ്റ് നമ്മുടെയാണ്. Okay, so we need to explain to them how to take it. Of course, involvement of the family to reduce the isolation. If you involve the family, see, especially in നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, in home care, we teach the family members how to take care of a patient. എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണെന്നറിയാം അവർ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണണം നിങ്ങളത്. Because we see that they learn it properly and they follow it. So if you involve the family in the daily care, they will do it afterwards. And the isolation will reduce. That is very important. Isolation has to be reduced. Okay, you know there are 3 types of isolation. You must have learned only self and social isolation. There is a family isolation also. Self-isolation, you know what it is. I am isolating myself saying that I don't want to meet anyone. Family is isolating, that becomes a problem. Family says, അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് വരണ്ട, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാം. That makes a problem. And social isolation. Okay? And of course, acceptance and trust. If I speak to my patient properly, honestly and open, they will have trust in me. And if we fail, it will be poor symptom control. Every now and then the patient will come to you. Improper adjustments. They won't adjust with the things what we tell them. And of course, poor complaints, I told you, worsening the distress. ഞങ്ങൾ ചില പേഷ്യൻസിനെ പറയാം, ചില പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. ആ കോറിഡോറിന്ന് ഡോറിലേക്ക് കിടക്കും, നമ്മൾ പറയും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രോബ്ലമായിട്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. വി നോ സം പീപ്പിൾ. ആ ഡിസ്ട്രെസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡിസ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, എസ്കലേറ്റിംഗ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. ടു ഡിമാൻഡിങ് ആൻഡ് മെഡിക്കോ ലീഗൽ പ്രോബ്ലം. Till now in palliative care we have never faced any medical legal problems. It is just because of a good communication. So there are 3 basic principles in communication. One is unconditional positive regard, genuineness and empathy. We'll just go little detail. What is unconditional positive regard? To love a person, I need not have any grounds. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് I have to accept him as he is. He can be a terrorist, he can be a prisoner, he can be an alcohol, anything for that matter. We get a lot of patients from prison.
I'm not bothered why he is in the prison. I'm bothered only why the patient is here with all his problems. Okay, so that is called positive regard. You may be having a person who is very drunkard next to your house, making all the hell of problems for you. But if he comes to your hospital, he is a patient who needs care. Okay. Genuineness. Don't lie to the patient. How to tell the truth? It's a separate part. I cannot just tell, hello, റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറാണ്, റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി രണ്ടോ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ ചിലപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിക്കും. It's a different thing. Okay. And of course, empathy. What are the other pathis? Sympathy. വേറെ എന്തെങ്കിലും പതി ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പതി ഉണ്ടോ? Homeopathy. Good. We have apathy also. Apathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരോടും ഒരു എന്താ പറയുക വികാരങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, മുമ്പിൽ ബസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളൊക്കെ തലയിടില്ല പുറത്ത് നോക്കാൻ എന്താ സംഭവം എന്നവിടെ. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു വികാരമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുക, എന്താ അറിയോ, ഓ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വെരി റെയർലി വി മീറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ. സെക്കൻഡ് ഈസ് സിമ്പതി. നോബഡി ലൈക്സ് സിമ്പതി. സിമ്പതി എന്താ? അയ്യോ പാവം. മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. സിമ്പതി ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്സ് പോകാറില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാറില്ല. ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ഈ വൈകുന്നേരം വിസിറ്റിംഗ് ടൈമിൽ ആൾക്കാർ വരില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരിക കേട്ടോ. അതിൽ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഓറഞ്ചും ആപ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അത് പേഷ്യൻ്റ്, ഇതിപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോ, വന്ന് അവിടെ ഒരു വെക്കലാണ്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ട്, എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് പറയും വാ ഇരിക്കും. എന്താ പേടി? എന്തെങ്കിലും ആൾ ചോദിക്കുമോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സപ്പോസ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മെല്ലെ പോവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ കുഷ് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ പറ്റിയത്? കഷ്ടമായി പോയി. ഇതൊക്കെ ആരാ കാണുന്നത്? പേഷ്യൻ്റ്. വി ഹാവ് കം അക്രോസ് മെനി പേഷ്യൻസ് സേയിങ്, ചിലർ പറയും കേട്ടോ, അയാളെ കയറ്റി വിടണ്ടെന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഷോയിങ് ദാറ്റ് sympathy. Nobody likes sympathy. Okay. First rank holder is coming and telling the person who has failed, സാരല്ലടാ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നീ പാസ്സാവുന്നത്. ദേഷ്യം വരുമോ ഇല്ലയോ? അല്ലേ? Sympathy is not. Empathy is good. Why? You know, I am putting myself in somebody else's place or shoes. But empathy should be with action. That is called compassion. Okay. Try to understand that person. You have to feel what the patient is feeling. I won't feel the pain, but at least I can make out the patient is really in pain. He's really emotionally distressed. So that is empathy. And empathy is a thing which makes you come to the patient's platform. I am here. Patient എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? He doesn't have that much knowledge, right? But I can go to the patient. So it means ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എംപതി. ഓക്കെ. സോ ഹിസ്റ്ററി. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി? അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹിസ് സ്റ്റോറി. യു ആർ ലിസണിങ് ടു സംബഡീസ് സ്റ്റോറി. സോ ലിസൺ. ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിസണിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Because the patient may start from 1942. What you need only you take. I'll give a very good example of you. എല്ലാവരും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ്. So one of our doctors, she said when she was doing her MBBS, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസും അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ പോയി ചോദിക്കൂല കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കൂല. ഓക്കെ. So they went. It was a cardiac patient. പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പോയതാണ്.
അപ്പം ഒരാൾ കുറച്ച് പേരിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒന്നും എല്ലാവരും കൂടി പോയാൽ ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിക്കും, വേറെ ആൾ വേറെ ഒന്ന് ചോദിക്കും. സോ ദേ വർ കീപ്പിംഗ് ഓൺ ആസ്കിങ്. ഈ MBBS സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പം ഒരു കൈ ഇവിടെ വന്നു, ഇങ്ങനെ തൊട്ടു. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ HOD. അപ്പോൾ HOD ചോദിച്ചു, യെസ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് സർ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. ഓ ക്യാരി ഓൺ, കം ആൻഡ് മീറ്റ് മീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയാണല്ലോ പോകേണ്ടത്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞു, അവരവിടെ പോയി. അവർ പോയപ്പം സർ പിന്നെയും ചോദിച്ചു, വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്? സർ വി വർ ടേക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. We were not taking history because we were not listening to the patient. നമ്മളവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പേഷ്യൻറ്റിനോട് എടുത്ത് ചോദിക്കുക, അപ്പ എഴുതുകയും ചെയ്തു. Are we listening to the patient? No. No eye contact, nothing. If you want to listen to the patient, listen to the patient. After that, come and put it down. You will remember. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ അറിയോ? അറിയും. ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ? ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ anyone has taught? Anyone twinkle twinkle little star? Okay, all the rhymes has been taught by my parents and grandparents, I should say, before I entered the school. Okay, I still remember it. Why, you know? എഴുതി പഠിച്ചതല്ല അല്ലേ? കഥകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാ പറയാം. കാക്ക വന്നിട്ട് പെബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന കഥ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും വീണ്ടും, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ല, കേട്ടതാണ് from our childhood. I still remember that. Why? We were listening. കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ, ചില സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞോണ്ടും അല്ലേ? നമ്മുടെ പരിപാടിയില്ലേ, വീട്ടിൽ പോയാൽ അമ്മ കേൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്, അമ്മ പറയും നീ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ദോശ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. So we are not listening. They want us to listen. Patient also wants us to listen to them. Listen to them, take their history, then go and write. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can go and ask the patient back. And that is taking a history. And that is very important. In palliative care, we don't sit and write in front of the patient. But we may address illa, adokka nammal ezhudum. But patient's problems, we just listen and then we go and sit and write it. So, active listening, you should have open questions. Where endokka questions undu? Adokka ningal padichada. Open question illande pinne the questions illathu? Closed question, pinne? Orka para. സൗണ്ട് ഇല്ല. ഓ എൻ്റെ സെയിം ആൾക്കാരാ അല്ലേ? വേറെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല? കേൾക്കണില്ല. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് സൈഡ് there are 4 types of question: open question, closed question, judgmental questions and leading questions. Open question is the best thing. Open question a patient vanda chodikam enna ningada buddhimuttennalla. Open, they can talk. Okay, closed question, as she said, yes or no. Illa orangiyo, yes or no. Kalicho, yes or no. But yes or no parayumbo we have to remember, closed question always we need to open it. For example, I asked patient, you had a bowel movement? Patient said yes. Now my next question was to the patient was, it was a hard stool or it was a normal stool? Patient said it was a very hard stool. I find it difficult. I need to add some softener for the patient. Allengi patient parayilla. Had a good sleep? Orangi. Etra manikku orangi? 12 manikku. Daily അങ്ങനെയാണോ ഉറങ്ങുന്നത്? അല്ല, daily I used to sleep at 9 o'clock. Then what happened? Yesterday I had pain, കഫും പെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് 12 മണി. അയാളുടെ ഉറക്കം ശരിയായിരുന്നോ? No. We need to treat the patient for his cough and pain. Understand? So, close question is good, but we have to open it. Okay. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആട്ടുംകാട്ടം പോലെയാണ് പോകുന്നതെന്ന്, മോഷൻ പോകുന്നത്. Can you imagine? So, if you don't open it, they won't
come out with that. Okay. Now, leading questions എന്താണെന്നറിയോ? സപ്പോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് പെയിന് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു. യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ അറിയാം? മരുന്നൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞില്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻസറും വരും. എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പറയാം കുറഞ്ഞു എന്ന്. കുറഞ്ഞില്ലേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? അവർ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം. So don't ask leading questions. And what is judgmental questions? Good. Thank you. Leading questions is, sorry, judgmental question എന്താണെന്നറിയോ? I know this patient is an alcoholic. Now, I'll give you a very good. Our Bashir came. പേഷ്യൻ്റ് വന്നു, പേഷ്യൻ്റ് കരയായിരുന്നു. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു 12 വയസ്സിൽ ബീഡി വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് 65 വയസ്സായി. 6 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി വലിക്കാൻ പാടില്ല. വലിച്ചിട്ട് എന്തായി? രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് നിർത്തി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? രാത്രി എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാനായപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ വന്നു? ആശുപത്രിയിൽ വന്നു. പറയാം, ആശുപത്രി വന്നപ്പം ഞാൻ കരയുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇപ്പം കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾക്കത് വിഷമമായി. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല അന്ന്, അതായത് വലിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന്? ദാറ്റ് ഈസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പേഷ്യൻറ്റിനെ പോക്ക് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ കുടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലിവർ പോയത്, നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലങ്സ് പോയതെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചവരാ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുക്കലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. നമ്മൾ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ മുമ്പ് എന്താ പറയുക, കളിക്കാൻ പോട്ടെ തന്നെ, കളിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം, അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങാനും വീണിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വഴക്ക് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങാനും വീണ് വന്നോ 2 എണ്ണം പൊക്കി 2 എണ്ണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ. അത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്വഭാവം ആണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. നമുക്കറിയാം പോയാൽ ഇതാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ വിത്ത് യുവർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ടോളറേറ്റ് സൈലൻസ്. പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് ചിലവർ കണ്ടില്ല മിണ്ടാണ്ടേ ആവുന്നത്. എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്ന്, ഇനിയും നാം സംസാരിച്ച ചിലപ്പോൾ കരയും, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് എന്തോ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തോക്ക് കയറി വെടിവെക്കുക എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. പേഷ്യൻ്റ് മിണ്ടാണ്ടേ ആകുമ്പോൾ ഹലോ എന്താ പറ്റി, എന്താ മിണ്ടാണ്ടേ ആയത്, അപ്പം അവിടെ ബ്ലോക്കായി, പേഷ്യൻ്റ് മറക്കും. എന്താ എല്ലാവരും നോക്കണേ? ബട്ടർഫ്ലൈ. ഓക്കെ. ബാറ്റാണോ? അപ്പം നമ്മൾ മറന്നു. അപ്പം തന്നെ പേടിക്കണ്ട, നിപ്പയൊന്നും വരില്ല. അപ്പം ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലമാണ് സൈലൻസിൽ വരുന്ന ഒരു കണ്ണ്. സോ ഡോണ്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് വെൻ ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് സൈലൻറ്റ്. മേ ബി ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു റിക്കലക്ട് സംതിങ്. നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഓടും കിച്ചണിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും, നമ്മളവിടെ നിന്നിട്ട് ആലോചിക്കും എന്തിനായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ, മറന്നു. കാരണം എന്താ, ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മറക്കും. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ദ ഫാമിലി. സോ unnecessary interruption is not good. Show that we are hearing by verbal and non-verbal. Non-verbal എങ്ങനെയൊക്കെയാ? അല്ല, വേർബലായിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ ആയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സമ്മറൈസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ അജണ്ട. എല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി. I will just ask the patient, these are your problems. These are your problems. Anything else? Okay. And of course, empathize and give realistic hope. Don't give a false assurance to the patients. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുക, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് പറയാം, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ. അതല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയരുത്. ക്ലിയർ ആയോ?
So these are the important things that we have to keep in mind when you talk to a patient. So the posture, eye contact, touch. Touch only if it is appreciated. ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ it means don't touch. And same thing, if I am going and sitting next to a person, സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മെയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം, നമ്മളൊന്ന് ഒതുങ്ങും അല്ലേ, തുടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒതുങ്ങലുണ്ട്. Same with the patients also. If I sit with a patient like this, patient suppose she drags back, chair വലിക്കുകയാണ് പിന്നോട്ട്, it means what she's saying, don't come near to me. അത് യൂഷ്വലി പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ ബിഗ് വൂണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്തീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേനോ ഞാൻ വന്ന് അടുത്തിരുന്ന അത് സ്മെല്ല്, അപ്പോൾ അവരെന്താക്കും മെല്ലെ പിന്നോട്ട് നീങ്ങും. ഓക്കെ, ബി there is no problem. Otherwise we say always sit and talk near to the patient. Your body posture talks more. So I will show you. See, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം, പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കേൾക്കാം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് പോസ്ചർ? നോ. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ പോലെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് യു ആർ എ ബോസ് എന്നുള്ളതാണ്. ബെസ്റ്റ് പോസ്ചർ ഈസ് ദിസ് വൺ. When talking to your patient. Even we say, when you are talking to a patient who is lying down, preferably നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, we have a person called Jilly Bird. She'll be more than 75 plus. അവരായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്യാൻസർ റിലീഫ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മുംബൈ. ആശാടി എവിടെയൊക്കെ ജിലിബൺ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ജിലിബണിൻ്റെ കൂടെ 2-3 സ്റ്റൂളും പോവും. എന്താണെന്നറിയാം, ഷീ ലവ്സ് ദ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റ്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷി വോണ്ട്സ് ടു സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദ പേഷ്യൻ്റ്. Possible if you sit near the patient and talk. Otherwise, focus onto the patient and talk. Clear, Ayla? Okay, so that is very important. Gestures and pace and tone of voice. Okay, നമ്മുടെ പല facial expressions and these things are very bad. കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം മാറും അല്ലേ, മുഖം മാറും, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ പീപ്പിൾ ഹു നോ മീ വെരി വെൽ, അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും അത് മുഖത്ത് അറിയുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതിൽ 2-3 കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ആരെയും ഒരാൾ പറയാറ് നമ്മളെ മുഖം എങ്ങനെയാകാം, നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കും. ആരാത് കാണുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം we have to be very careful of our facial expressions also, and the pace and the tone of voice also. One more thing you have to keep, be always pleasant. Okay, and don't be a tortoise, you have to be a rabbit. Tortoise എന്താ, അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. Be a rabbit. ഈ വെള്ളക്കാരുണ്ടല്ലോ, white people, they love the people who are very active. So be active. ഞാൻ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻ്റ് IV ഫ്ലൂയിഡ് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ എടുത്ത് അവിടെ നടക്കെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയറൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ബി ആക്റ്റീവ്, ബി പ്ലസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പേസ് ആൻഡ് ദ ടോൺ ഓഫ് അവർ വോയിസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? അനില. So I can ask in a 2 way. So I am asking, Anila, can you just give me your pouch? Okay. Now, Anila, give me your pouch. ഞാൻ 2 same അല്ല ഉപയോഗിച്ച, but tone change ആയി. So they come to know about it. Okay. Like നമ്മളൊക്കെ IV fluid ഇട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ അത്. റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ IV ഫ്ലൂയിഡ് തീരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വരുന്ന എന്താ, നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട്
തീർന്നു. പിന്നെ അടുത്ത പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്. നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ആളാ. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്. സോ ദേ കം ടു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇത് ഇവിടുന്ന് പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാരിയേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. പ്രിറ്റൻഡിങ് ബിസി, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബാരിയറാണ്. ഓ അതാ അയാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നറിയാം. അയാൾ വന്നാൽ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ട്രൈയിങ് ടു ഡു ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. So don't try to pretend. Most of the time we think that we will try to pretend that we are very busy, concentrating on easy jobs. I know how to handle physical. What I will do, I will handle physical and I will tell Anila, you go and talk to that patient. Now Anila is very happy. She went to that patient. Patient പറയും 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങല്ല, എനിക്ക് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അനില വിൽ ബി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനെന്താ സംസാരിക്കാതെ? ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ടോൾഡ് അനില that physical ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, you have to go and talk psychological. Okay, passing bug is not prop. If I have to pass the bug, like in palliative care, what we do is, I'll talk to a patient, I'll tell, see, നിങ്ങളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അവരുടെ അടുത്താക്കട്ടെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് സേസ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ, അതായത് സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരും ആൾക്കാർ. അപ്പം യു ക്യാൻ മേക്ക് ദം ഡു. അതൊരു സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആർ ദർ, ഗിവ് ദം ദ ജോബ്. ഡോണ്ട് കമ്പയർ. Comparison is very bad. Don't compare in between patients. Patients can compare. Don't compare. Patient can tell, oh, last night I saw a patient who is next to my bed. Ayala kandappa half of my things are okay because I am not suffering that much. But if I say, hello, നോക്കിക്കേ ആ പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്, എത്ര സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെങ്ങനെ കടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. പ്രൈമറി ആൻഡ് മൾട്ടി പേഷ്യൻസ് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയും, അതെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയാണ്, അവർ കണ്ട എത്ര മിണ്ടാണ്ട് കിടക്കുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ 5ാമത്തെ അല്ല, എന്താ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നോ. സോ ഡോണ്ട് കമ്പയർ. ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ, സിനിക്കൽ, ഹോസ്റ്റൈൽ, what to say, humor, inappropriate humor. Chalo humor you can do it, but not always. Like some people they say na, they will just ingane tattite parayum, akka seriyavum, pedikkunnu vendanu. I know one patient was talking to me, nalla tamashakarana. I was not knowing he so patient ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഫാമിലി വന്ന് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് അറിയില്ല, അച്ഛനെ അറിയില്ല കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് പറയരുതെന്ന്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയപ്പം അയാൾ ഈ 2 കാലും ചെയറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സ്ക്വാറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛനെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന്. അപ്പം മെല്ലെ വന്നിട്ട് പറയാം, എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരാ ക്യാൻസറാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് നല്ല ചിരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പം എന്നോട് പറയാം, അവരുടെ വിചാരം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാ, എനിക്കറിയാമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാം എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് പറയാം. കോളേജിലൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുത്തുക, സ്പെഷ്യലി റേഡിയേഷൻ. അപ്പം എന്താക്കും, മാർക്ക് ചെയ്യും, മാർക്കായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും. സ്പെഷ്യലി ലങ് പേഷ്യൻസ് ഫേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം, ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഇപ്പുറത്തൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന്. അപ്പം ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചത്ര, ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരികയെ, അവിടെ ഉള്ളിൽ കറണ്ട് അടിക്കാനാന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാം, കറണ്ട് അടിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം മാറി. കാരണം എൻ്റെ മക്കളെന്താ പറഞ്ഞ എന്നോട്, ഡോക്ടറെ കാണാനെന്നാണ്. പിന്നീടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? കറണ്ട് അടിക്കാൻ, മീൻസ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാനാണെന്ന്. ആൻഡ് ഹി ടോൾഡ് മീ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാമെന്ന്. മക്കൾ പറഞ്ഞു വാ പോവുക, ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോകുന്നു. നല്ല ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇൻഫാക്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു,
എൻ്റെ മക്കൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാറില്ല. കാരണം അവർക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കണം, കാരണം ഞാൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. So actually, in fact, I conveyed this message to their son and the wife. അപ്പോൾ അവരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അത്ഭുതമായിപ്പോയി. അവർ പറയും, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും വന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, എല്ലാ കാര്യവും അറിയില്ല. പക്ഷെ സങ്കടം ഇതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് had come, patient was not quite good. ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കില്ല. Okay, so at times, if the patient is joking time, you can also joke, there is no problem. Don't talk philosophy to the patients. Philosophy is not going to work out. Okay, and of course the last one, medical jargon. Even if it is your family also, please explain to them in a very simple terms. You can show even a chart and say, see, ഇതാണ് വയറ്, വയറിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം. വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമല്ല. But never ever use medical terms. Patient doesn't understand what is endoscopy, what is bronchoscopy and all. Illiterate people in there. Like we said, tribal people, fever and cancer is same. They don't know what is fever, what is cancer. Okay, for them everything is same. So we need to talk to them, tell them, this is what is your problem is. But breaking bad news is entirely different. It got a lot of steps how to break in news to a patient or family. Whether it is for about illness, whether it's for a death, whatever it is. Breaking bad news is a very different subject. Because just like that, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ 2 കിഡ്നിയും പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഓക്കെ, I just want to, not this one. So for good communication, care is very important, what we are doing, okay? Second is compassion. Compassion means with action we have to put. Third is courage. You need to have some courage to talk to your patient or your family. And communication is essential to a nurse's success also. If you have a very good communication, people will love to talk to you. Commitment. You need a commitment to your work, right? And of course, competence. Competence and efficiency is very important. So you can see active listening they are saying. So what do you think? What difference does it make? You never listen anyway. I was just making conversation. When you make conversation, you have to listen to. You do. So there is a difference between hearing and listening. Ariyo? There is a difference between hearing and listening. എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര പേരുടെ തലേൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോയതെന്ന്? വൈ യു നോ? ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു, അവിടുത്തെ ശബ്ദം എല്ലാം നിങ്ങൾ ഹിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയറിങ്. ലിസണിങ് എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ലിസണിങ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയറിങ്. ഈവൻ ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദം വരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഐ മീൻ ഹിയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിയറിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ടോൾഡ് സമ്മൺ കമ്മിങ് ആൻഡ് ടെല്ലിങ്, അമ്മ കേൾക്ക്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയണേ, നീ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ദോശ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ്. Sorry. So, active listening, listening to understand versus listening to
reply. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായി ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഇറ്റ്. ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട്സിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഷോയിങ്. ക്യാൻ ഐ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ? ക്യാൻ ഐ ടോക്ക് നൗ? ഒരു ഡെഡ് ബോഡിനോട് പോയി സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആർ ദേ ലിസ്ണിംഗ്? So we have two big ears. Please listen. So there are a lot of barriers. I spoke already. I'll show you some one. This is almost finished. I'll show you one. This is what I told you yesterday about the attitude. Just have a look. ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മ. Next go. Okay, I'll do it. So you see a truth, a small truth to make life 100%. Freeze eye. Okay. See, ABCD എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കാറില്ലേ? ABCD plus 1 to 26 അല്ലേ? Is it okay? Hard work you see, HARD hard work ചെയ്തു. Total ഓരോരോ ഇതിനും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തു. It's only 98%. Okay? Knowledge എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 96%. Love? 54%. Luck? 47%. Then what makes 100%? This is usually, I came to know, usually engineering college loke parayayirukku athra attitude veranallathu. Okay, now you see. So what makes 100%? Money, because money is only 72%. Leadership? 89%. Every problem has a solution only if we perhaps change our attitude. Now you see, to go to the top, to that 100%, let us see what we really need to go further a bit more. %. Tomorrow, even if you want to start a palliative care, you want to start anything, if you don't have an attitude, it's not going to be a success. You need an attitude, that is your heart. So that is 100%. So it is our attitude towards life and work that makes our life 100%. So attitude is everything. Change your attitude and you change your life. Okay? Or no, 5 minutes more. Yeah. Oh, no. So this is about a butterfly. This all gives in our life a small things that which we learn. വളരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് we feel
There is nothing. But in each and everything there are changes. Something is there in life. So let us have a look. You have to read from. Can you read that side one? Butterfly എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്? Butterfly, it's a cocoon, right? അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. But what happened was, you can see. A cocoon വന്നിട്ട് it has its own construction ആണ്, because it comes out. Okay. ചെറിയൊരു ഹോളാണ്. I don't know whether you have seen it, if you notice it. So such a small opening compared to the size of the imprisoned insect made me wonder how the exit could be the accomplished at all. Okay, അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ആ ചെറിയൊരു ഹോളിൽ. So I watched it patiently striving and struggling to get out. It never seemed to be able to get beyond a certain point. And at last, my patience was exhausted. So what I thought that I was wiser and more compassionate than it is maker, and I resolved to give it a helping hand. So what I did? With the point of my scissors, I snipped the confining threads to make the exit just a little easier. Scissors which only ñondi koduthu. And lo, immediately and with a perfect ease, out crawled my butterfly, dragging a huge swollen body and a little shriveled wings. And I looked in vain. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ. പക്ഷെ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു സ്വല്ലൻ ബോഡി ആയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു. I eagerly waited to see the marvelous process of expansion which the wings develop before one's eye. I longed to see them assume their due proportion, the creature to appear in its perfect beauty. My poor butterfly endu sambhavichu was never anything but a shunted abortion. Chattuvoyi. I learned later that the great labor and difficulty in passing through such a narrow opening is a nature's provision for forcing the juices into the vessels of the wings, which aren't totally developed at the period of emerging for the chrysalis. It's a simple, I'll come to that, what it is. My false tenderness had proved its ruin. So I now look. Example എന്താ തന്നെ ഇതൊന്നും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പഠിച്ചു. കാലില്ലാത്ത ആള് ഒറ്റ കാലോട് നടക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ബട്ടർഫ്ലൈ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ബട്ടർഫ്ലൈ സത്തുപോയി. ബട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ യു ഷുഡ് ഗോ. സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കൂടി അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആകുന്നത്. സോ എവറി പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി നീഡ് ടു സ്ട്രഗിൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടു കം സംവെയർ. ദാറ്റ് when
ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് സോ മെനി പീപ്പിൾ നഴ്സിംഗ് റെഗുലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആന്ധ്രയിലും കർണാടകയിലും പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികൾ 4 വാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം പഠിച്ചവരാണ്. നോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ വൺസ് എ ഗേൾ കെയിം ഇതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു തെർമോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, വിഷമിച്ച മുടിയല്ല ഇതെങ്ങനെയല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So that was a cut shot, just like that. I tried to do something with my butterfly. But the way you all people are going to reach somewhere. We are going, you have all the knowledge, get a lot of knowledge, and you are going to put it for someone, going to help someone. Okay. That is very important in your life. Okay. So this is what is called speaking from the heart. Now, we are continuing with the case presentation. For that, I would like to welcome Ms. Aksa Saji to present their patient.
Good morning all. I am here to present my case presentation on renal cell carcinoma. Renal cell carcinoma renal cell carcinoma refers to a malignant tumor which is originating from the renal tubular epithelium that has spread beyond the kidney to liver or lungs, brain, lymph nodes, etc. So as a part of my clinical posting, I got assigned with a patient, 68 years old female patient. She was admitted to Pushpagiri Medical College on 13 June 2025 with the chief complaints of pain over the hip region and also occasional vomiting. She has a known case of renal cell carcinoma with metastasis, which was initially diagnosed in the Kottayam Medical College on 2022. Uh, 2022 with the following complaints of hematuria and right flank pain. So the patient has done right partial nephrectomy on 2022 itself, but the patient does not done any chemotherapy all. But despite the surgical interventions and targeted therapy, recent following imaging demonstrated progressive metastasis of this disease involving the lungs, liver, and also to the bones. So she is admitted under the pain and palliative care, who was consulted by the Dr. P.T. Thambi for the supportive care and also for the end of life support. So when we move into the personal history, the patient follows a soft diet through NG tube, and she has an inadequate sleep pattern of 4 to 5 hours due to pain and low urinary output, of which 250 ml per day. Then constipation for 3 days due to immobility. On physical examination, her skin is wrinkled in structure and also have lesions on the sacral region due to pressure sores. Then lung sounds are presented with crackles. So the patient is also hypertensive, and she has a Foley's catheter of 14 French and 22 gauge of IV cannula on left cephalic vein was also presented. Then when we look to the abnormal investigations, the patient was anemic with the HB level of 10 gram percentage. Then the patient has low elevated level of serum sodium, creatine, and also with potassium. Then on CT scan, the impression is grade 1 anthrolisthesis of L1 over the S1. Then we move into the nursing diagnosis. The first nursing diagnosis is acute pain over the hip region related to tumor invasion as evidenced by the pain scale reading of 7. Then imbalanced nutritional status less than the body requirement related to nausea and vomiting as evidenced by poor appetite. Then fluid volume deficit related to altered fluid volume regulation secondary to nephrectomy as evidenced by edema. Then fatigue related to effects of cancer treatment as evidenced by confined to bed. I provide 5 days of comprehensive nursing care to the patient. Then now the patient was on the medication of tabandom, tabdomstal, tab morphine for as analgesics, and also with tab pyalgesics. Then I provide symptom management and psychological support to the patient for the well-being of the patient. Then discharge was also not planned. So in summary, this case highlights the importance of multidisciplinary approaches in managing advanced renal cell carcinoma
And also, pain and palliative plays an important central role in optimizing the comfort and quality of life of the patient. That's all about my presentation. Thank you. Thank you, Aksa, for the excellent presentation. Our next section is Doing What is Right, Integrity and Judgment in Practice. To guide us through this, we have Lieutenant Colonel Lovely Anthony. Please join us in welcoming Madam. So, doing what is right, integrity and judgment in practices. Now, this is a very deeply human, emotionally charged and ethically challenging topic. Now, especially in palliative care, doing what is right needs to be dealt at, what do you say, at our conscious level. Okay, so this topic we'll discuss today, and I request active participation from the students. So we will be having some discussions, and I request all of you to participate actively in the discussion. So, when the people So when people with life-limiting illnesses, end of life, they just depend on us, not only for nursing care, but also we need to have integrity and compassion and also the sound judgment, which is very important. Now here, nurses, we as healthcare professionals, we work as a team. So we have the moral obligation to uphold the ethical values and make the right decisions even when the path is not very clear. Sometimes we also may not be able to, we may be also getting where to take this direction or this direction. So that is what we are going to discuss today. So in this session plan, I'll be covering ethical dilemmas, advanced directives and living will, do not resuscitate orders, and also euthanasia. Now, integrity is more than just being honest. It is aligning our actions with our ethical principles even when no one is watching. Many a times, maybe you are left alone, but still you have to go as per the ethical and moral principles. So we have to have our own ethical and moral principles and integrity to guide us. So integrity is telling the truth, being accountable, respecting patients' dignity, and advocating for what is right, especially when the decisions are emotionally difficult to take. So that is very critical situation. Many a times, these people who are working in palliative care undergo these situations. So many a times, we may be pressured by the family members to continue aggressive treatment even when they know it is futile. Many times it may be a family prestige issue. Like they may tell actually what others will think if we don't take the person to Pushpagiri hospital or maybe to Med City and things like that. Because they are thinking about what others will be thinking of them. They are not thinking about the family also, like the patient may have to put in ICU and ventilator and all. They may be thinking, if I don't take my father to this hospital, what others will talk about me. So that is the problem there. So it means respectfully standing by the patient's wishes if they have declined further interventions. Now,
if the patient doesn't want, because we have to stand with the patient's wishes, especially if there is an advance. That is why we have to teach the patient to give advance directives and living will. So this we will be discussing in the topic. So palliative care, nursing is full of gray zones, especially in the ethical aspect. Now when you take this situation, like you can take a terminally ill patient is in extreme pain, and the only effective medication must shorten their life. So yesterday we had a talk about this, Stella was talking to you. So what we will be doing? What is the correct decision for that? Yesterday, so maybe patient is in extreme pain, you are going to give maybe a sedative to the patient. So that may shorten the life of the patient. So what should be your decision? Yes. What do you feel? Understood the question, no? Try. It can be wrong, it can be right. There is no problem. There is no right and wrong answer. It is your opinion, isn't it? No, because the patient is not getting pain relief. So that is why we are increasing the dose. But when we are increasing the dosage, it may shorten the life. You understood? Like I am giving 30 milligram morphine. With that, patient is not getting relief. So I am going to give 60 milligram of morphine. Okay. Now that may shorten the life of the patient. Any you want to try? No. Okay. Now yesterday I think this was discussed by Stella, no? She was discussing this. What did she say? Because anyway maybe he is going to die another 2 days, even if you. So maybe let him have peaceful, pain-free quality of life. Yesterday she discussed about quality of life. There we were discussing this. Okay. Maybe his life is going to be 6 hours. So maybe 3 hours. So this you want to explain to them. Because you are having severe pain, we are going to give you this thing that will relieve your pain. You may have better quality of life, but with me. So if the patient is agreeing, you can go ahead. You understand? Clear? So this is actually where the doctrine of double effect. Now our intention is to relieve the suffering, as I have told, because we don't want our patient to have extreme pain. We want to relieve the suffering, isn't it? So, but we are not giving it to hasten the death, but we are giving this to relieve the suffering, but at the same time it may shorten the life. But this has to be explained to the patient before administering. If the patient is willing, the best thing is that. And if the patient is not very conscious, maybe but crying of pain, he may not be. So maybe you may have to explain it to the relatives also. Now another common dilemma. A family insists on not telling the truth to the patient about his prognosis. Now, ethically, the patient has the right to know and decide their own care. These situations, isn't it? Like family says, please don't tell the diagnosis to the patient. Now, again, morning Stella was telling about that, isn't it? Patient doesn't know everything, but that patient already knew it. So, but here, the family tells, but the patient also has the moral and ethical right to know about his disease. Isn't it? Patient's autonomy. Isn't it? That is what the ethical principle of autonomy teaches us. So here,
we have to, so here we have to stand with the patient, isn't it? If the patient has the right, if the patient wants to know, but only thing, you should be like breaking the bad news, you should follow those principles and tell the patient if the patient really wants to know. That you cannot, like she was telling actually, don't just go and tell you are having cancer, but in a professional way, using the principles of breaking the bad news, you have to inform the patient. You can inform the patient. We'll have another case study. So here, Mrs. Ambali, a 68-year-old woman with end-stage ovarian cancer. She has been admitted to the palliative care unit for symptom management. Her condition is deteriorating and the doctors estimate she has only a few weeks to live. She is alert, oriented, and has frequently asked the nurse, am I getting better? Will I be able to go home soon? So, the family has requested the nurse or the healthcare team not to tell her the truth about her condition or about her prognosis, fearing that it will cause her loss of hope and may give up fighting for the. So here, now, as the palliative care nurse, you know that you have to respect the autonomy, requiring honesty and non-maleficence, and cultural sensitivity also matter. So you are torn between telling the truth and also respecting the family's wishes. Now here, what should be your position? Okay. Clear? Now the patient is in? Patient is in a terminal stage. Patient is conscious, alert, but the family has told not to tell, thinking that the patient may lose the hope, patient may become depressed and things like that. So, what you will do? Yes, she's thinking deeply. Just think. So what are the principles you have to keep in mind? It is already written. Respect the autonomy of the patient. You have to also think of the cultural sensitivity and also the principles of non-maleficence. See, you only have to try. It may be wrong, it may be right. It doesn't make any difference. It's your opinion. The patient has to know the truth. Okay. Patient has the right to know the thing. Again, now in this condition also, maybe like many a times, like we are also not able to take the correct decision. Sometimes, no? Like you want to tell that also, but family's wishes are also. Family's wishes are also equally important. So, now what happens is, if the patient, because here we have already told the patient is alert, she is mentally competent and has the right to make informed decisions, isn't it? Because patient is conscious, alert, that we have already told. Then, without full information, she cannot participate in the care, isn't it? She should also know what is her condition, so she should be able to, means we should inform her condition and help her to give advanced directives, isn't it? Because when she is conscious and alert,
she should be able to take decision, and she should be able to take, because it is her life. She has to decide whether she has to be put in an ICU, whether she has to be put on a ventilator, whether she has to be given CPR and all those things, isn't it? So she is competent, she is mentally competent. So we have to inform her, and we have to, again, I told, using the principles of breaking the bad news, we have to inform her and help her to make the correct decisions regarding advanced care planning. What she has to do, if her condition deteriorates, what she wants to do, so that she has to make it in right. So we have to help the patient. So many a times, because when we don't tell them, isn't it? Sometimes we are, because patient has told, when the patient becomes serious, they will tell you shift the patient to ICU. Unnecessary, patient may be put on ventilator, maybe patient may be given a CPR, maybe, and those type of things, which is going to cause more discomfort to the patient. So initially itself, telling the patient in a professional manner will help the patient to take the correct decision and help the patient to, it will improve the quality of life of the patient. So, and again, here honoring the wishes of the family. Or that is, again, principle of non-maleficence and cultural sensitivity. Now here, sometimes telling the truth, full truth may cause psychological, maybe sometimes some patients may go into depression and things like that. It may increase the anxiety of the patient also. In some culture, it may be common that family they may not be wanting to tell, like depending on, some, like we have got different beliefs, we have got different cultures. So depending on, now again this has to be assessed with the family and with the patient. Maybe we may have to counsel both family and the patient and tell them the pros and cons. Now we may have to counsel the family and tell also, like patient can, if the patient knows, then only patient can give advance directives or can give a living will. Then we have to, like the patient, because family also may not be knowing about it. So family has to be counseled and patient has to be also counseled, and then depending on that we may have to take a decision. Because many a times what happens, because patient may deteriorate, may die, but the family we have to meet. So sometimes the family may feel, because they have told, still we have betrayed them. So that also should not happen, isn't it? They may have a very bitter feeling towards the healthcare team. So this, both the parties, the patient as well as the family, has to be well explained, well counseled to take a correct decision for the patient. Now here we have to facilitate a family meeting with the healthcare team and discuss the ethical implications and explore the compromise. Like I told, with the patient also, with the family also, and then what exactly they want. So we may have to reach a compromise stage. Then assess the patient's readiness or willingness to know the full truth by asking open-ended questions, and then allow the patient to, means also I told, maybe you can give counseling by a professional counselor. Like maybe you can ask open-ended questions like, would you like to talk about what the doctors are seeing in your condition, or use therapeutic communication to gradually provide honest and compassionate information, and involve the ethics committee if the, like many times, like you have tried counseling the family, counseling the patient, but we are not able to reach a compromise. So maybe you may leave it to the hospital ethics committee to take a correct decision. So here, like when you feel actually as a team in the ward or as a team in the palliative care unit, when we are not able to take a decision, maybe you may finally, like after you tried, you are not able to reach a compromise, then maybe you may have to get the hospital ethical committee involved. So again, I was telling you about careful conversation with both the family and patient. Nurse should gently share
the condition of the patient and the seriousness, and that the focus will be on the comfort and quality of life. Now you have to, in palliative care, we give more importance to the quality of life and comfort of the patient rather than family prestige and sending the patient to ICU, because you know actually in palliative care the cure is not always possible, care is more important. So sometimes the patient may also express that patient would like to spend the remaining days in the hospital, in the home, etc. Now that depends on the patient. So only if the patient knows the full condition, that type of decision can be taken by the patient. So that is again very important. And when the family, the healthcare team is making plan for discharge, maybe home care, palliative care can be planned along with the available teams. So with that, the patient can be discharged. So again, that depends on what the patient wants. So we have to ask the patient's opinion, like exactly whether the patient wants to remain in the hospital, whether the patient wants to be shifted to the ICU, or whether the patient wants to be shifted to the hospital. So it means with the family's full support, the patient's decision has to be respected. Now, ethical dilemma often involve conflicting values. Now, many a times autonomy, patient's independence, non-maleficence, doing no harm to the patient, and telling the truth versus hope. When you tell the truth, patient may lose hope. So that again you have maybe another problem. Another thing is individual beliefs versus family beliefs. So these type of things will come as an ethical dilemma. Like whether I should tell the truth, and if the patient will lose the hope, where the patient will go into depression. Now, our role is to we should not take any sides. Neither we should take the side of the patient, nor we should take the side of the family. But we have to advocate for the patient's voice while respecting the cultural and emotional dynamics of the family members. So we have to do what is the best depending on, because there is no right and wrong decision here, depending on each patient's mental status, patient's family's belief and culture, and mental status of the patient. We have to take decision. So that's what I was telling. The patient has to be counseled, family has to be counseled, try and reach a compromise where which will suit both the parties. And in case if you feel actually family's decision cannot be respected, still the family is not, then in that case maybe ethical committee has to be involved. Now, clear communication is very important, and ethical considerations and compassionate care is very important for navigating this dilemma. So we have to, the clear communication and also keeping all the ethical principles in mind, or following the ethical principles, is very important in these cases. So basically, the goal of palliative care nursing is not prolonging life, but to preserve the dignity and comfort in the final stages of life. And the most ethical action is one is carefully we have to balance both the patient at the center. It means like patient, what is beneficial for the patient, what is going to give quality of life for the patient. That has to give the ultimate importance. So that is about the ethical dilemma. So now we will discuss about the advanced directives. Now advanced directives is something which the patient actually, it is actually a legal document that expresses the person's wishes about their care. This advanced directives has to be given when the patient is conscious, fully alert, and is able to take decision. Now this is done in the early stages, because as the patient advances or patient's condition deteriorates, patient may not be able to take a proper decision. So we have to take, in the initial stage itself, we'll have to explain to the patient
pros and cons, the course of disease, the stage of the illness. Like many a times if the patient is already in 4th stage with maybe metastasis, so then we know actually this is a condition. So you have to explain this picture to the patient and then ask the patient to take an informed decision what actually has to be done for the patient if his condition deteriorates. That is advanced directives. Now, advanced directives are given when the patient is conscious, alert and is able to take, mentally stable to take a correct decision, and it is written document. No, but it is advanced directives are activated. When it is activated, when the patient's condition deteriorates and patient is not able to take a decision. That is the time we have to think, okay, this patient has given this, do not give CPR, do not resuscitate. Okay, so or do not shift me to ICU. So that has to be, if the patient's condition worsens, that is the time we take that, we activate that advanced directives. So advanced directives ensures the patient's values, beliefs and treatment preferences are respected even when they can no longer speak for themselves. They are not just elderly. It means advanced directives can be given by any patient. Even in pediatric patients also, advanced directives can be taken like as a proxy can be given. So at any age, any stage, it is not for somebody who is like normally we will think of will given by somebody means very elderly. It is not. Any patient who is suffering from life-limiting illness, wanting to plan for the future care, he or she can give advanced directives. Now, next is living will. Now, living will is given, it is a type of advanced directive, provides written instruction about specific treatment a person does want to have or does not want to have. So, like maybe CPR, mechanical ventilation, feeding tube, dialysis, all this, regarding all this, the patient can give a living will. So these documents guide the care in line with the patient's preferences and reduce uncertainty or conflict among family members. Like again, sometimes you will see actually some family members, one patient is having a son and daughter, daughter may say, don't give anything. Son may say, shift to ICU. So those type of things, conflict also may come. So here, if we have a living will or advanced directives written by the patient, when the patient was conscious and when the patient was in a mentally stable condition, then patients, the living will can be activated at that stage. That is the importance of this living will. Now, living will is not same as the regular will with somebody. We normally write, no, the property will, you might have heard actually, isn't it? Like maybe we say actually somebody who crosses 60 years should be writing the will and give directions what the property, house, land and all those things should go to whom. So this is not exactly that. It is not about the property or financial, it is only about the health. Now it is about medical care. It gives the voice to the patient in their care, especially during emergencies or at the end of the life. So this is what you have to remember is advanced directives or living will is given by the patient when the patient is conscious and when the patient is suffering from a life-limiting illness or patient is undergoing palliative care. The patient gives advanced directives when the patient is conscious and is mentally stable, and about what should be done if the patient's condition deteriorates, if the patient becomes unconscious, if the patient is not able to take decision at that time, what decision has to be taken by the medical team. Purpose of the advanced directives, it's again patient's autonomy, right for a dignified death and legal protection for the health team. So all these three are because it respects the autonomy of the patient and patient has got the right to dignified death.
It means the patient says, patient writes that I don't want to be shifted to ICU, I don't want to be put on a ventilator, I don't want the CPR to be done for me, and things like that. And also, because legal protection for the health team, because when we are respecting the patient's wishes, the family can also file a case against us. So that has to be, that will not happen, because our healthcare team will be protected against litigation. So, advanced directives respects autonomy and informed choice, reduces stress for family and healthcare team, guides ethical decision making, prevents unwanted or aggressive interventions, like I was telling you actually. Maybe last moment the patient had a cardiac arrest, we are going to give CPR to the patient, or we are going to put endotracheal tube to the patient, and things like those type of things can be, the patient can be protected. And based on the advanced directives, nurses can tailor care as per the wishes of the patient, as per the, maybe basically for the pain control or comfort, refusing life-sustaining treatment also. Next, we will discuss about the barriers to implementation of advanced directives or living will. Now, here it is, basically many a times people are not having a proper awareness. They don't know what is advanced directives or living will. So, lack of awareness or understanding. So, as palliative care nurses, it is our duty to educate or create awareness among the community regarding advanced directives and living will. Due to cultural beliefs and values, like I told you, because the family feels actually, if I don't shift my person, mother or father to the hospital, if the mother has died in the home, what others will think, what others will talk. So cultural beliefs and values, fear of death. Fear of death, like we don't want to, because at any case we have to accept death is also a natural process like life. One day each one of us have to die. Instead of suffering so much, it is better. Anyway, even if you put on ventilator also, maybe maximum 1 month or 2 months, the patient has to go. So you have to, the fear of death. Then family disagreement. Even if the patient gives, family may disagree. So that is another problem. Family has given. Now if you remember that death of Mr. M.A. Baby, if you remember, he wanted the body to be given to the medical college. Somebody wanted cremation at the church. Somebody wanted it actually to be funeral, other type of funeral, burning. So those type of clashes may come. So it is family disagreement also can be tackled. And many a times, sometimes documents, sometimes even after they write it, people don't know where it is kept. It has to be kept in a place where it can be found. So missing documents, outdated documents. So it has to be updated also. Even with the good intentions, sometimes the advanced directives may not be implemented due to fear, maybe due to family conflict. I was telling 2 children are there, both are having disagreement. One want this, one want other thing. Or poor communication. So nurses can help to overcome these barriers by being sensitive and also proactive. So we have to be sensitive about, like if the patient has written. So there is, if you know that patient has given a living will or patients have written an advanced directive, that you can activate it and create and resolve the conflict among the family members. So next, another case discussion. I think this time I'll ask for this side. Mr. Shankar, a 74-year-old man with advanced heart failure, has living will stating no CPR or intubation. He is rushed to the ER unconscious. He is rushed to the emergency room unconscious. His son
frightened and grieving, demand full resuscitation. So, what questions for discussion? What should the nurse do? How should the team approach the daughter? What role does the advanced directives play here? Yes. This side. Your answer. Yes, yes. Yes, yes. Try. ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. Read the question once more. You do one thing. Read the question. Mr. Shankar, a 74-year-old man with advanced heart failure, has a living will stating no CPR or intubation. He rushed to the ER unconscious. His son, frightened and grieving, demands full resuscitation. Next question to discuss. What should the read? Questions to discuss are what should the nurse do? How should the team approach the daughter? And what roles does the advanced directive play here? Okay, try. Oh, you want to hand over the mic to the next person? You can. Passing the parcel. Try it. Anybody want to try? Anybody is wanting to try? Answer. You must try. It is not always, no, it need not be correct all the time, but it is your opinion, isn't it? You should be able to voice your opinions. Okay. So, answer is we have to honor the patient's wishes, not the emotions of the moment, because the patient has given a written instruction, advanced directives, living will is given. So, we have to honor the instructions of the patient, and you have to gently but firmly explain to the daughter that this was the wish of the person and this was given by the father, and so your father made these wishes very clear and we are ethically and legally bound to honor them. So this is, it means the patient has given a written instruction when the patient was conscious and when the patient was mentally stable. So we have to tell that this was the wish of your person, so we would like to, we are ethically and morally bound to oblige to the wishes of your father. So we must rely on ethical principles, communications and teamwork to manage these conflicts. We should be calm, supportive and always advocate for what the patient has chosen. So it is the patient, here we are honoring the autonomy of the patient, because the patient's wish was that, patient has given the written instruction for that, in that case we have to respect the patient's wishes. So if the patient has given a written advance directives or a living will, it means their wish should be respected even if the family disagrees. That is what I was telling you, that we can get legal support because there is, it is a legal document. So here the patient's autonomy takes the priority. We should be able to gently communicate to the family
that we are legally and morally bound to follow the wishes or instructions of the patient. But sometimes the discussion or the disagreement may become very intense and emotional, and it may involve, in case if you feel actually, then we may have to, again as I told you before also, here the ethical committee, hospital ethical committee may have to be involved. Sometimes we may also involve a social worker or a chaplain. Sometimes even legal counseling also may be taken. Like I was telling you, in that case of Mr. M.A. Baby, they have gone to the court, and court has given the final decision that the patient's wish, because he has given it actually in written, so that wish has to be taken. So legal. So the nurses, our role is to advocate for the patient's wishes and support the family through clear, compassionate communication. Next question is, once we have written the advance directives, can it be changed? So I have written, sometimes what I feel actually, maybe that time I took 10 years back when I was diagnosed, I took that decision. But now, today I am feeling actually, maybe I became all right. Now I feel maybe I can. So can it be changed? Yes. Advance directives can be changed at any time as long as the patient, if the patient is mentally competent and be able to communicate their wishes. A patient may need, like if the patient himself want to do that, he can do that, or he or she can do that. Patient may initially decline artificial nutrition but later decide to accept it. Patient may say, I don't want trials to feed. But later patient realizes maybe, so he can change it when if he is competent. He has the right to update his advance directives to change the new decision. So he can update the will, or he can also change the living will, or change the advance directives. But it is important to ensure the changes are clearly documented. So when it is updated, it has to be documented properly. Healthcare team should be notified. Replace the old copies with the updated version, and to review the advance directives regularly, especially when the patient's health status changes or improves or deteriorates. So we need to update it also. Now, advance directives, whether it has got legal status in all countries. Advance directives legally bound in all countries. The legal status of advance directives and living wills varies from country to country. So, and sometimes even between regions or states within the country. Now again, you know, health is in India also health is a state matter, isn't it? State subject. So each state can have their own health laws. Same way, each country can also have their own health laws. So it depending on country to country, based on their culture and their beliefs, it can be done. Like in countries like United States, Canada, UK, Australia, and many parts in the European states, advance directives are generally recognized as legally binding as long as they meet the legal requirements. So they all advance directives have got a legal value in all these countries. But in some countries, it may not be legally binding, but it also may be ethically considered. Now maybe in certain countries it is considered only in certain situations. So this depends on specific laws of the country. And some places it is not formally recognized at all. It means the patient's family's decision prevails. So it is important for the palliative care nurses to know the prevailing local laws and policies. Especially this is important when some of you may migrate to other countries. So that is very important. Then work
with the legal and ethical teams when you are in doubt. When we are not very sure, you have to clarify the doubt, or you may have to take opinion from the team. And always consider the patient's wish, even if not legally binding, as part of ethical care planning. Now, in India, it is legally valid and binding in India, because following Vandana Shanbag's case, it was initially started, I think it was in 2012. Then gradually, now it has become, you know what is Vandana Shanbag case? Okay, there was one staff nurse who was working in Bombay hospital who has been raped by a colleague, and they have cared, the staff in the hospital has cared for the nurse 42 years. 42 years. Okay, she was in a vegetative state, absolutely unconscious. Then what happened? Then somebody filed a case that she has to be 42 years. The hospital has spared a room and a bed for the patient, and they are utilizing the resources. So, but the nurses stood for her colleague. They told, no, so many years we have this thing, and she has got the right to live. We don't have the right to take the life. So, Supreme Court abided to it, and finally she had a natural death. So, with that only we have started the living will and things. Now, in India, it is legally acceptable. So, the concept of living will in India has been shaped by landmark Supreme Court decision that recognizes the right to die with dignity as a fundamental right. So, common cause judgment, which was given in 2018, granted legal status to advanced medical directives, providing a framework for their execution. And the other judgments are Mental Health Care Act 2007. This act specifically recognizes advanced directives for mental health care, allowing individuals to outline their treatment preferences for when they become incapacitated. So this actually when the patient is all right, they can, if they are in a mentally stable condition, they can give advanced directives. In a 2023 judgment, the Supreme Court simplified the procedure for making and implementing advanced directives, removing the requirement for judicial countersignature to make them more accessible. Now it means we need to have 2 witnesses and it has to be registered. That's all. It means no judicial countersignature is not required. So, an advanced medical directives may now be made in front of a notary or a gazetted officer. There is no need for it to be countersigned by a magistrate. For withdrawing life support, 2 committees need to be constituted by the hospital where the patient is admitted. There is no need for a district collector to be involved for that. So, the Supreme Court just got us given clear-cut instructions in 2023 judgment for this. So, how to make advanced directives? Now, first thing is we have to write it down. An individual can prepare the directives in writing, stating their wishes for end-of-life medical treatment. It means it has to be written. And next is attestation. The directives must be attested by 2 witnesses and a notary or a gazetted officer. And for execution, the document should be signed in the presence of these witnesses and the notary or a gazetted officer. It means
The patient has to write it down and it has to be attested by two witnesses and a notary, or it can be also a gazetted officer, and no magistrate it needed for advance directive. It was needed before, now it is changed. Now next is role of a nurse in advance directives. Now again, we have to create awareness in the community as an educator. As an advocate, we have to ensure patients' wishes are respected, and we should be a good communicator to facilitate discussion between patient, family and the team. And we have to ensure that it is documented and the document is available in the hospital or along with the case sheet and also with the family. So a copy should be in the treating hospital and another copy in the family. So we have to, as nurses, we have to encourage early advanced care planning discussions, include family members in these processes, regularly review and update the advanced care plans, use clear culturally appropriate languages. It has to be explained the language, it has to be written in the language which the family also can understand, document the conversations correctly or document it properly. And we have a crucial role to ensure that advance directives are more than just paperwork. They become tools for compassionate and respectful care or to ensure the quality of life of the patient. So, we as nurses are central to education, implementation and ethical decision making. Early and open discussions or conversations are key to successful implementation of the advanced care planning. And in palliative care, respecting patients' autonomy is very important. So it is a promise to treat each person with dignity even in their most vulnerable moments. So I was telling we were discussing about the ethical dilemma, advanced directives. Now next is do not resuscitate. And also, so we will discuss about do not resuscitate orders. Now, a DNR order means, what is DNR order? I can see some. Yes. What is DNR order? Do not. In case if the patient means patient has a sudden cardiac arrest, means patient does not want to be resuscitated. Okay, it means we don't have to give CPR to the patient. It means in the advanced directives it is being written and documented by the patient, so you don't have to give CPR to that patient. Okay, that is not resuscitate order. So a DNR order means patient chooses not to undergo CPR if his heart or breathing stops. This can be one of the most misunderstood orders in healthcare because some families think that DNR means do not treat. They'll think actually means they are only telling if I develop a cardiac arrest, don't give cardiac massage or don't give basic life support, isn't it? But the family think it actually, if they don't have the adequate knowledge, what they'll think? They'll think do not treat. It means their patient will not be given any treatment in the hospital. So that has to be clearly explained to the patient that it is only meaning that in case if the patient's heart stops, if he stops breathing, we are not going to do anything. But as long as a patient is living, whatever care we can give, we will give to improve the quality of life of the patient or to ensure comfort of the patient, to ensure dignified death to the patient. Okay?
Now, a DNR requires clear communication, ethical clarity, regular review with the patient and family, and here is the role of integrity. Ensure that the decisions are informed, respected, and documented. Now again, if the patient gives this order, the family has to be informed. Ideally, it should be the collective decision. The family has to be together. Patient has to take this decision, informing the family, and it has to be documented, and a copy should be kept along with the health document as well as with the family. You don't want the discussion? So another case discussion, an 89-year-old patient with terminal lung disease and on oxygen, and in and out of hospital, they say, I want to be kept comfortable, but I don't want to be shocked or put on ventilator if I go. So, in case if we have this type of information, documentation, our role is to ensure that it is documented, respected, and clearly communicated to the team. Integrity means advocating for the patient even when the others might push for doing everything. Sometimes the patient's family may be wanting to tell, like give a shock to the patient, or maybe put the patient on ventilator, put an endotracheal tube and things like that. So all those type of things may not be, maybe by giving emergency drugs and all those type of things may not be. Like if the patient gives this type of a document, if he signs do not resuscitation orders, we have to respect the patient's wish. Now another controversial topic is euthanasia. What is euthanasia? What is euthanasia? Euthanasia is mercy killing. So if someone is suffering with no hope of recovery, should they have the right to choose to end their life peacefully? So what is your opinion? If someone is suffering with no hope of recovery, should they have the right to choose to end their life peacefully? Do you support euthanasia? What is your opinion? Should we advocate? Like I was telling you about Vandana Shanbag case. She was living for 42 years. She was nursed in a hospital for 42 years by her own colleagues. Now you think actually that 42 years, so many colleagues might have changed. They have taken the responsibility of taking care of her. They looked after her like everything, without any complications. They looked after. They gave her rice feeding, they took care of her, they changed her position, they changed her clothes, they brushed their teeth and everything. All care was given to her for 42 years. You think of that. Okay. And even when somebody has filed the case also, nurses went for a strike and told, we are not God, isn't it? If God has got the right to take the life, isn't it? The death has to be decided by the God in his own ways. So that is. Now in euthanasia, there are two types of euthanasia. One is voluntary euthanasia and voluntary euthanasia and so euthanasia is the practice of intentionally ending the life to relieve pain or suffering. So in some countries like Netherlands, Canada, they allow euthanasia to take place under strict conditions. But in many countries like Africa or Asia, we do not encourage euthanasia. Now coming to types of euthanasia, there is voluntary euthanasia, involuntary euthanasia and non-voluntary euthanasia. So voluntary euthanasia means is when person willingly chooses to end their life
due to extreme pain or terminal illness, that is voluntary euthanasia. Involuntary euthanasia, when we say, where the person is capable of giving consent but is euthanized without it. Means maybe like without patient's will we are doing that. In non-voluntary, when the person is unable to make the decision. In involuntary, patient is able to make decision but we are not waiting for the decision. So that is, it's a crime. Another classification is active euthanasia and passive euthanasia. In active euthanasia involves taking direct action like administering of a lethal agent. Passive euthanasia means allowing someone to die by stopping the treatments or not performing life saving measures. So that is passive euthanasia. Maybe we are not giving CPR, maybe we are not giving trials tube feeding, maybe we are not giving IV fluid support. Now, there are two arguments, isn't it? Whether we should encourage euthanasia or we should discourage. Now, in the arguments for euthanasia is personal autonomy. Like, I have the right to decide that I don't want to suffer, I want to die. So, right to die. The belief that people should have control over how and when they die, especially when they are having a life-limiting illness. And another thing is relief from suffering, like compassion, like when we don't want to see them suffering, so we want them to go peacefully. Or dignity in death, like you want to see that person is comfortable, person is suffering for a long time, bedridden for a long time, so we want to, means dignity in death is given, like we don't want the patient to suffer unnecessary. Now, another argument is that resources, like I was telling you, Vandana Shanbhag has occupied the bed in a hospital and a room for 42 years. So that room can be utilized for somebody else, so resources. So may free up medical care for others. So these are the arguments. Now arguments against. First one is sanctity of life. That is, life is sacred and only God or the nature should decide when a person should die. We have got the right to decide when a person or a patient should die. We are not God. And then slippery slope. Many a times it may lead to abuse. Like many a times we don't know what type of decision they may take. So there we don't want. Then medical ethics goes against the do not harm principle of Hippocratic oath. And alternative care. Focus should be on improving the patient's care or quality of life, not ending the life. Now legal status around the world, like it is, euthanasia is legal in Netherlands, Belgium, Canada, parts of Australia, Colombia and Spain. Assisted suicide is allowed in Switzerland and some US states and illegal in most other countries. Now we will see what are the legal and cultural perspectives. In Christianity, we always say that life is sacred. God only has the right to decide when a person has to be born and died. Islam also is strictly prohibited. Hinduism and Buddhism has got complex views, some acceptance if it reduces the suffering. But again, none of the religions actively support it. So, when we look at a patient with an unbearable pain, with no relief, begs for assistance to die, in countries where euthanasia is legal, physicians face to challenge the deciding when and if it appropriate. When should they? And whether it is appropriate. So again, physicians or the healthcare team face dilemma here. In other places, palliative sedation is used instead to keep the patient unconscious and free of pain without actively ending the life. I was telling actually means it may reduce the life, but it may reduce the suffering also. So as professionals, even when we feel empathy for their suffering, we must follow both our legal obligations and ethical principles. It is
important to distinguish between letting someone die naturally and causing a death. So it means we should never cause death to our patient. We are there to support life. We are there to care always and to cure sometimes. So we will see how to navigate these challenges. Now, we normally use, means when in these type of things, when we are not able to take a proper decision, we may use multidisciplinary team meetings, approach, and use input from the other team members. We may also use ethical frameworks, communicate early and often with the patient, family, and healthcare team, and we should always know the law of the country. That is very important even when you migrate. Like after your classes, when you graduate, some of you may migrate to other countries. So it is very important for you to know the law of the country and the policies of the country. So to conclude, palliative care is just not about managing the physical symptoms. It is about upholding the human dignity at the most vulnerable stages of life. Integrity is the foundation. It guides us to tell the truth, advocate for the patient's right, and make the decisions with compassion and clarity, even when it may not be very comfortable. So even when it is uncomfortable, we have to ensure that we take the right decision and make the decisions with compassion and clarity. Thank you. Thank you, ma'am. That was a wonderful, inspirational words. Up next, I would like to take this opportunity to invite a young team of engineers deeply passionate about renewable power generation, the solar base. Let's invite Mr. Rishikesh, Project Manager of Solar Base, with a big round of applause. Thank you. Okay, ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സോളാർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ 4 പേര് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ഔട്ടായ ആളാണ് ഞാൻ. 2023 ഞാൻ പാസ് ഔട്ടായത്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ടീം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? എന്തിനാണ് സോളാറിൻ്റെ ഒരു ടീം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല? മൈക്കോ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ടെൻസ്റ്റ് ഈവൻ്റ് ആക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, സോളാറിൻ്റെ ഒരു ടീമിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനായിരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത്, ഞങ്ങളൊരു 1 ഡേ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബേസിക്കലി വേറൊന്നുമല്ല,
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെഡിക്കലിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ബേസിക്കലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം സോളാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഞങ്ങൾ. ഹൈബ്രിഡ് മാത്രമല്ല, ഓൺ ഗ്രിഡും ഓഫ് ഗ്രിഡും ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെക്നിക്കലി ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ, ഒരു UPS സിസ്റ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഒരു പവർ ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്താം. ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ പേര് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ പേര് ഋഷികേഷ് എന്നാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ടീം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, പുറകിലുണ്ട് അവർ. അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെയിൽസ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ഓൾസോ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുന്ന ബ്ലൂ ഷർട്ട് നമ്മുടെ ലൈസനിങ് എഞ്ചിനീയർ, അതായത് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ലീഡുണ്ട്, ടൈറ്റസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ലീഡിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കളയുന്നത്, ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് കംഫർട്ട്, ഹോപ്പ് ആൻഡ് പീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹോപ്പ് ആൻഡ് പീസ്, ആ ശാന്തമായിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്, കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സ്ലൈഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു, എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജുകൾ. അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല്, ഇപ്പം KCBയുടെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ. 2000, 4000, 10000 ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും അവിടുത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചലഞ്ചുകളാണ്. അതിലേ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോസ്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പവർ കട്ട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു KCB പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കറണ്ടില്ല, ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ചലഞ്ച്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് റൺ ചെയ്യും ആ സെക്കൻഡിൽ. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റേഴ്സാണ്. അതായത് KCB പോയി 30 to 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോയ്സ്, പിന്നെ അതേപോലെ ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക, പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജനറേറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ലിഥിയം ബാറ്ററി, അതായത് ഒരു എമിഷൻസും ഇല്ലാത്ത, 0 എമിഷൻസ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്ട്രെസ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എനർജീസ്. നമ്മൾ ഈ സോളാറിൻ്റെ സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സൂര്യൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല, സൂര്യൻ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും എനർജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല. KCB പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലെ കറണ്ട് പോവില്ല. ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. സോ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ പ്രോമിസ്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പറഞ്ഞു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ റിലയബിൾ പവർ, വേറൊന്നുമല്ല, വിശ്വസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് പവർ. അത് പകലാണെങ്കിൽ സോളാറിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴൊക്കെ ഗ്രിഡ് ഫെയിൽ ആവുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ ബേസിക്കലി വീടുകളിലൊക്കെ ഓൺ ഗ്രിഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഗ്രിഡും സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാറ്ററി കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതിനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ
ബേസിക്കലി സോളാർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഹൈബ്രിഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവരുത്, വീട്ടിലൊരിക്കലും ഒരു സപ്ലൈ പോകരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, ഒരു ഇൻവേർട്ടറിന് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായി, ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു, സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു, പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വേറൊന്നുമല്ല, സൂര്യനിൽ നിന്നാണെന്നറിയാം, സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാം. ബേസിക്കലി വേറൊന്നുമല്ല, സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ ഒരു സോളാർ പാനലുണ്ട്, നിങ്ങളവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പുറത്ത് പോകുമ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു ചെറിയ സോളാർ പാനൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സോളാർ പാനലിൽ വരുന്ന സൂര്യരശ്മികളിനെ വരുന്ന DC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ DC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ആ വരുന്ന സോളാർ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ സൂക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഡയറക്റ്റ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. രാത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എപ്പോഴാണോ ഫെയിൽ ആവുന്ന ആ സമയത്ത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഇൻവെർട്ടറിൽ കൂടെ കയറി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യമില്ല, കാരണം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഒരു ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമായവർക്ക് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പ്രായമായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേർക്കും, അതുപോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും ഒരു പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻലി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അതായത് കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഈ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് അവർ പറയാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും, പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും പ്രായവർ. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്താണോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 lakhs ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ പ്രായമായവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം റണ്ണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഏജ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഏജ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ സിസ്റ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ചിങ് ഉള്ള ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ഉള്ള ജനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ പവർ പോകുന്നോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ മാനുവലി പോയി ഒരു സ്വിച്ച് വെക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പവർ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പവർ എടുത്ത് സപ്ലൈ തരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ലാഗ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പവർ ഫെയിൽ ആവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഏജ്ഡ് പീപ്പിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഒരു മാനുവലി അവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം നോയ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പ്രായം അവർക്ക് ചിലപ്പം ഒരുപാട് സൗണ്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ജനറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോയ്സിയാണ് ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവെർട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, എമിഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബേസിക്കലി സോളാർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റ് വളരെയധികം കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 10,000 ചെടികൾ നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പുഷ്പഗിരി പോലെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കറ്റോട ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഞാൻ അത്ര അടുത്തായതുകൊണ്ട് പറയല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ടോപ്പ് 1 നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങളെ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കായിരിക്കും. കാരണം ഒരു കസ്റ്റമറിന് നമ്മളോടൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം.
അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം ഹൈബ്രിഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കസ്റ്റമർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തോൽവിയാണ്. അപ്പോൾ ആ തോൽവി വരാണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് പാലിയേറ്റീവ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രായമായ ഒരു വീടുകളിലുള്ള, അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മാന്നാർ ഞങ്ങളൊരു സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ടിൽ കിടക്കുന്നൊരു അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് പവർ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനിൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ ബാക്കപ്പ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്. അതേപോലെ അവർക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹത്ത് റാഷസ് വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ്. അപ്പോൾ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഫെയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ അവർ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസമായി. ഹൈബ്രിഡ് വന്നിട്ടൊരു 3-4 വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 വർഷമായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോളാർ ബേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളാർ 2000-ലധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്. അതിൽ 7 മെഗാവാട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ വാട്ട് ബേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പറയുന്നത്. അതിൽ 7 മെഗാവാട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ 7 മെഗാവാട്ടിന് മേളിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് സോളാർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസിലേക്ക് വരാം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 3 കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോവാട്ട് സിസ്റ്റമൊക്കെ ബേസിക്കലി ഒരു വീടിന് വേണ്ട സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബാങ്ക് ലോണ്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇപ്പം പണ്ടില്ലാത്ത അത്രയും ഫെസിലിറ്റീസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോണൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ലോൺ കിട്ടാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. കാരണം പണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ഒരു 4-5 ദിവസം നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്, ബാങ്കിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ബാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സോളാർ വീട്ടിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും കിട്ടും. അത് ബാങ്കിൻ്റെ ബേസിൽ. ഇനി അതല്ലാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡീസ് 78,000 രൂപ എല്ലാ 3 കിലോവാട്ട് മുതൽ മേളിലോട്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും 78,000. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കാണ് നമുക്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് സബ്സിഡി ഇല്ല. റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് 78,000 രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി സർവീസ് ചെയ്യണം, അതിന് ഡീസൽ വേണം, അതായത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ നമുക്കിപ്പം കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് ഇപ്പോൾ 2,000 രൂപ 3,000 രൂപ ഒക്കെ വരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്ന ഒരു വീടിനാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഒരു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലൊരു 4,000 രൂപ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് അവരാദ്യമേ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടി, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് ആഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ തിരുവല്ലയിലെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മൊത്തം 4 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അതിൽ കോഴിക്കോടുണ്ട്, എറണാകുളമുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരമുണ്ട്, അങ്ങനെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ വരുന്നത് തിരുവല്ല ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതല്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ കറണ്ടില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് ഫീലിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ സോളാർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ടീമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലി അത്യാവശ്യം ടാലൻറ്റഡാണ്. ഞങ്ങൾ സ്വയം പറയുമല്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾ ടാലൻറ്റഡാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ 7 വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ID ഉണ്ടാവും. കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Rishikesh. That was truly informative. Now, let's continue with our presentation. I would like to invite Mr. Abhishek Prabhu for the next presentation. So good afternoon all. Myself Abhishek. I'm standing before you to present my case about a patient which I took from the palliative department of Pushpagiri who was diagnosed with pancreatic carcinoma. So let's see what a pancreatic cancer is. So pancreatic cancer is a serious disease condition which is due to the abnormal growth of abnormal cells in the pancreas. The diagnosis of the pancreatic cancer is often late due to because it doesn't show any symptoms until very last stages. So the major types of pancreatic cancer includes exocrine tumors, which is the tumor of the exocrine part of the pancreas, and neuroendocrine tumors, which is the cancer of the endocrine part of the pancreas. So let's see the case of my patient. So my patient is a 60-year-old female who is a housewife and resides in a middle-class family in the district of Alappuzha. Her presenting complaints were abdominal pain, generalized weakness, decreased appetite, and decreased fecal and urine output. And she also had some pre-existing conditions which included hypertension, hypothyroidism, and a renal carcinoma. Now let's look at the disease progression of the patient. In the year 2018, she was diagnosed with renal carcinoma, and in the same year, she underwent partial nephrectomy and 8 cycles of chemotherapy, which is of standard regimen with cisplatin and 5-fluorouracil. And in the beginning of the year 2021, her condition was stabilized, and she was ongoing follow-up for the treatment. And by the year 2015, she was again diagnosed with pancreatic cancer and was admitted to the Pushpagiri hospital for palliative care. Her personal history includes her diet and hydration were adequate, but she preferred soft foods and she doesn't have any dietary restrictions. Her sleep and rest were regular and well maintained. Her elimination patterns were abnormal and she had decreased fecal and urinary elimination. Her activities were limited due to fatigue. She doesn't have any history of smoking and no known allergies. Then move on to the focused assessment, diagnostic findings. In the month of May 2015, she had done an MRI scan which revealed a hypointense mass in the head of the pancreas. And a few days later, she had undergone biopsy, which revealed the diagnosis of pancreatic carcinoma. Then I did the nutritional assessment of the patient, and she was found to be calorie and protein deficient. The management given to that was we increased the frequency of meal and made the portion size smaller. Then we added protein supplements and calorie-dense foods. Then these are the key nursing diagnoses of the patient. She had pain, which was related to the tumor invasion and inflammation, and it was evidenced by pain scale rating with a score of 6/10. Then she had imbalanced nutritional status, which was due to her poor appetite, and it was evidenced by her loss of body weight and tiredness. Then she had fatigue due to the disease condition, and she was trouble coping due to the diagnosis of the disease, and she was withdrawing from the treatment. And she had anxiety and was also knowledge deficient. She also had risk of infection due to her immunosuppressive condition.
Then these are the nursing care given to the patient. We provided pain management for the abdominal pain. She was given tab morphine, which is an analgesic. Then we provided psychological care as inability to cope was one of her major problems. We provided relaxation techniques and provided counseling to the patient. Then nutritional support was given to the patient. Then other care given include infection prevention by following strict aseptic techniques, then monitoring her vital signs and possible side effects, and educated the patient about the side effects of chemotherapy, dietary modifications, and lifestyle modifications. So that's all about my case. We saw a case about pancreatic cancer and the management given to it. Thank you. Thank you, Abhishek, for the incredible presentation. Learning is a treasure that follows its honor everywhere. Moving forward, the next session focuses on building strength from within, wellness and resilience for nurses. This will be led by Mrs. Anu Savio Telly. We welcome you, ma'am. Hello, I'm not sure whether my slides are moving or am I audible? Suchita, can you just text me if I am audible? My slides are moving. Thank you so much. So it's a great honor for me to be back in Pushpagiri College of Nursing and to spend some time with you. So today my topic is self-care for caregivers.
So let's start with a small case study. Mrs. Lucy, a 50-year-old woman, finds herself in the role of a primary caregiver for her husband, Mr. George, who has recently been diagnosed with a brain tumor. As nurses, you might have seen so many times people like Mrs. Lucy, Mr. George. So let's see what is Mrs. Lucy's routine. So her routine is helping with personal care of Mr. George, such as bathing, dressing, helping in bathroom and grooming, assisting with moving about, such as walking or wheelchair transfers, managing financial, legal, and business affairs of Mr. George, their maybe business or whatever the work related, managing household work and making meals, coordinating with healthcare needs such as scheduling appointments or specialized visit, communicating with healthcare team, help with medications and watch for side effects to ensure safety, providing emotional support, managing relationship with friends and family, and a lot more. So now you can understand like how much any caregiver that you see in our hospital is juggling with in their personal life with all the caregivers responsibilities as well as meeting their responsibilities related to their roles, maybe like mother, maybe like working in a college or working in a bank or teaching or whatever. So this is in palliative care. The main difference from the other streams of medicine is how, as a nurse, how we take care of a patient. The same way we have to take care of the caregiver too. So let's explore the journey of Mrs. Lucy. So understand like what might have happened in her life. So the moment they got the diagnosis, a shock of trauma or diagnosis, hope, belief in full recovery, which may starts to wane, denial, repressed feeling, anger, frustration. They both are quite young. Anxiety, fear, depression start to emerge. Family members may disagree on care. Some people will come and say, not here, but there, that hospital is better, that doctor is better. Experience full responsibility of the caregiver, of Mr. George, the finance, family, questions about temporary and what we will do for permanent, beginning to recognize the severity of the situation, may still expect with the person to become independent, exhaustion, isolation. She juggles the responsibilities of caregiving, maintaining their household, supporting the children, and supporting her husband while trying to preserve the well being. So next time when you see, especially females, juggling with all these things, just remind yourself about Lucy. Caregiver or care provider, formal role or paid professionals are there, or informal role of a family member or a friend. Responsibilities. No job description explains all what they have to do or what we have to do. I was a caregiver once upon a time in my life, full-time caregiver. Each caregivers or healthcare professional are we nurses are caregivers in a professional way. Responsibilities varies with the unique needs of person they care for. Role changes and new skills may be needed. So every day it's an evolving task and nobody will be guiding you like what all things to be done on a daily basis. Caregiver stress, feeling burdened or worrying all the time, feeling tired often, sleeping too much or not enough, gaining or losing weight, becoming easily angry, losing interest in activities one used to enjoy, feeling sad, having frequent headaches or other pains or health related problems. It can be fatigue, it can be anxiety, it can be loss of appetite, it can be anything. So caregiver on a what happens is like especially in palliative care, after a long time, lengthy duration of caregiving, the caregiver will be an hidden patient, but he or she might not be telling you what exactly their problems are due to maybe the love of the patient. Maybe they will think what others will think. And also the same happens with nurses when you continuously care people, and there will be some issues which we develop because of the caregiving thing, and we may not be always telling it out
thinking that what other person will think, or everybody have this, or we try to normalize this. So chronic stress experience, physical and psychological strain over extended period, accompanied by high levels of unpredictability and uncontrollability, decline of health in caregiver. Caregivers forget themselves. Caregivers suffer. Burnout, compassion fatigue. We also need a better understanding of the different types of caregiving experience and its effect on health. So there is something, two terminologies which is closely associated with caregiving: professional caregiving, or especially professional caregiving. So one is compassion for fatigue, one is burnout. Exhaustion from prolonged exposure of others' suffering. This is very common in palliative care, and currently in Western world, like in countries like Canada and all, there so many palliative care nurses are coming out because of compassion fatigue. So, so the policy, the government, the hospice movements have started taking deliberate effort so that nurses can be saved from compassion fatigue. Burnout, chronic workplace stress leading to emotional exhaustion and reduced efficacy. So we need to understand what are the signs of compassion fatigue: exhaustion, anger and irritability, reduced ability to feel sympathy and empathy, apathy towards work and or patients, difficulty separating work life. One second. Okay, the slides are not moving. I'm sorry. Is it is it moving now? Is it moving now? Thank you. Thank you. So, science of compassion fatigue. I'm sorry. I can share the slides too. Uh, Anger and irritability, reduced ability to feel sympathy and empathy, apathy towards work and patience, difficulty separating work life from personal life, loss of purpose, fear, sleeplessness, absenteeism, withdrawal, sadness, hopelessness, numbness, moodiness, cynicism, negativity, appetite change, substance abuse, or any other types of things. So why this topic is very important is most of us are very emotional, sensitive. We take care of patients. We consider their issues, and we delve into their problems and try to find problems, try to help them, overstretch ourselves. So what happens is, continuously when we do that over a time, repeatedly, there can have changes within ourselves. So we have to reflect on ourselves. We have to reflect on the caregiver that is taking care of the patient. So I have to tell like two things together. Caregiving is as a patient's caregiver, the family member, or as nurse ourselves. Why he or she is doing caregiving? Is self-care important? What inputs are needed for a caregiver to perform the new roles and responsibilities efficiently? How to ensure sustainability? So these are few tips that we need to teach our caregivers, patients caregivers, and these are some things that we need to take it up seriously in our personal life. Self-care is a conscious act people take to promote their physical, mental, spiritual, and emotional health. Taking care of your body, your mind, and your feelings. Doing things that make you good, healthy, balanced, and happy. Looking after yourself and being your best friend. Taking care of yourself to keep your mind and body primed to deal with situations that require resilience. As a nurse, this is very important. And again, as a palliative care, this is like most important, topmost to-do list of any palliative care nurse's life will be the self-care.
Resilience explains why people facing the consequences of adversity and stress can have positive outcome. The capacity to withstand or recover quickly from difficulties of toughness. So, what are the components of resilience? Optimism, self belief, control of self, willingness to adapt, willingness to be flexible, ability to solve problem, emotional awareness, social support, sense of humor. Actually, I am changing the slides, but I don't know what is happening. I'll do this way. I think this way is working more with you so that it may be a little small. I'll try to change, increase the size of the slides. So, what are the benefits of self-care? I'm sorry, I'm getting message from you. Okay, again it is showing. Now I'm in benefits of self-care. I don't know what is projected there. We'll go once again. Are you seeing benefits of self-care? Less compassion fatigue, enhanced communication, maintaining physical health, emotional well-being, provide sustained high-quality care, fulfilled and balanced caregiving experience, building resilience towards life and stresses that can't be eliminated, helps re-establish balance and avoid burnout and compassion fatigue. Why self-care is lacking? So, as nurses, again, I have to stress this point. Why are we lacking stress care, self care? So, one main reason is guilt or shame about using time and resource for self care. Cultural and societal expectations, not setting or maintaining realistic expectations, or belief that only I can do this, or ashamed to ask, maybe lack of time, limited awareness, economic barriers, misunderstood religious belief, burnout and fatigue, lack of role models, perception of ineffectiveness. One second. I'm sorry, there is. Am I in why self care is lacking? I don't know what is the technical glitch happening now. So self-care mantra. So as nursing students, as nurses, we should have this with us. I can only care for others when I care for myself. I can only respond to some of the needs of other people. I cannot take care of everything. I cannot provide care 24/7, bar 365. I give my best when I am at my best. I deserve the same kindness I show it to others. So choose self care activities that work for you. So there are so many self care activities, but today's session is mainly on mindfulness and mind related. There are physical activities like dancing or
running or jogging or getting yourself into Zumbas, whatever, or just walking in a nature or a park or stretching yourself, yoga, whatever. And today we'll be dealing a little bit about mindfulness. Which is again very important in palliative care. List all the activities that will help you in relax at your home or relax at your work. Try new strategies of relaxation, medication, mindfulness, breathing exercise, journaling, knowing yourself, your personal identity, being kind to yourself, honoring your true self, reflecting your values. See, in the whole world, who can know better, who can understand you better, who can read you better is ultimately you, not your friends, not your parents, not your teachers. So you have to start taking responsible for your needs, your self-care needs. So do something that is comforting you. Hobbies, listening to music, being out in nature, playing with your dog, gratitude journaling, reading a book, coloring, puzzles, deep breath, me time, whatever, cooking. Seek supportive counseling or talk to trusted counselor, friend or pastor. Identify and acknowledge your feelings. Change the negative ways you view situations. Take time off. The same thing that you do it for yourself, now you can understand what are the challenges in having a gratitude journal. What are the challenges you find when you start to take up a book and read it. These problems will be there in multitude for a caregiver. So now you can talk, you can understand what will be their situation as a full-time caregiver and how well you can help them. Choose the self-care activities that work for you to manage emotions, relational care like communication, nurturing and pruning relationship, social life. Picnic can be there, clubs can be there, cultivate more relationship, set boundaries, support system, positive social media, communication, ask for help. I am taking this in the background of palliative care because in palliative care, apart from the other regular care that we do, like regularly we have our own peer support, we have our own team to help. But in palliative care, because we are very much emotionally, uh, uh, you know, emotionally taking care of patients, emotionally invested in our work, the self care that we take up will be a little more intensive than in the other way than the regular care. So spiritual care, praying really helps. Rituals, reading holy books, volunteering, attending your religious activities, meditation, yoga, nature, journaling, and sacred space. uh, Something that I really like is the spiritual part, because we try to find meaning in what we do. We try to get reassurance, and we feel a lot of good, but may not be possible with everybody. But this is my personal thing. Financial care, overstretching, saving, budgeting, money management, splurging, paying bills, get social support. Professional, taking breaks, healthy boundaries, time management, work boundaries, positive workplace, more learning, break time, space, safety, healthy environment, security and stability, organized space, decluttering. These are just list of few things. When you start doing one by one, like when you start to declutter your room, you can understand what are your challenges. And when you wanted to take a break from for a few days, maybe students may not understand this, but maybe senior people, then we can understand. Again, to take a break, how much we need to prepare. Maybe to we have to arrange our home, we have to pack our things, we have to get ready, we have to get leaves. So understand the challenge, and then when you understand that, we can help the caregivers in a better way. So asking for self-care can be asking for help, spending time alone, putting yourself first, asking for what you need, setting boundaries, staying at home, saying no, forgiving yourself, taking a step back. There are a lot more self-care things that you can do at your level. But understand what works for you. Understanding what works for you, what will not work for you is your own responsibility.
So self-care mode is activated. I will share my slide because I know there was some glitch happening. The thing is that I can't see anything like how is things there. I can't hear also. I'm really sorry. I wish everybody a great conference. I'm waiting for Sajida to say what is next. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your valuable insights. After this powerful morning, it's now time for lunch. Kindly return by 2 p.m. as we need to continue with the afternoon sessions.